Что ж, дамы и господа, добрый день. Продолжаем ковыряться в Старфилде. Вот, у нас тут корпоративный какой-то квест. Подрубай чатик, и понеслась, как обычно, по классике. Щедыщ. Все, поехали, 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 поехали. Вперед. Только вперед, только к победе, только к финалу игры. Никакого больше исследований, никаких больше аванпостов тупорылых. Ничего. Только квест. Да, кстати. Так, давай-ка мы с тобой... Да, жди здесь. Жди. Вот. Да и... Да даже нет, не здесь. Я его сейчас отпущу. Вообще. То есть я его вообще отпущу нахрен. В разные стороны. Да. Пока. В смысле? Together, I feel like we could do some serious damage. As soon as we finish the mission, happy to leave. But not until then. Блять. Ну ладно, тогда стой здесь. Хорошо. Хорошо, стой здесь. Да, мой корабль, да. А еще у меня в этом городе, значит, этот люксовый номер, ну не номер, точнее квартира, пентхаус. И я гражданин первого класса. Да, я. Hello. Did you have an appointment with us today? I'm sorry, but we only allow visitors to specific floors based on appointment only. Did you have one scheduled today? Ah, yes, from Lumen Interactive. The elevator here will take you to the marketing floor. Once you arrive, you'll want to talk to Ellis Ortiz. He's the receptionist there and will be happy to help you. Так. Обнаружить на 25% труднее. Ну и каска какая-то. Ну я по стелсу не пойду, я пойду по уговорам. Welcome to Infinity Ltd's marketing department. Desi notified me that you are on your way. If you just have a seat, I can notify Miss Hart that you've arrived. Okay? Hello. I'll go notify Miss Hart that you are here. Feel free to use any of the facilities on the floor while you wait. The break room and bathrooms are just around the corner. Это он в лосинах каких-то ходит. Испортить систему отопления.
Или это, блядь, все равно, мне все равно придется, да, этим заниматься? I hope Deimos gets back to us soon. Having a good one? Более чем, братан. The hell was that? Во-во-во-во-во. Нет, все-таки придется одевать этот костюм. Так. Так. Там у нас что? Найдите путь вниз, да? Ну, давайте попробуем. Он побежал пописать, а хрен его знает. Я просто кнопку нажал, он начал убегать, не знаю. Наверное, обоссался. Да, тут осторожно нужно. Разумеется. Так. А, все, они меня видят, да? Nothing there. The hell was that? А, ну-ка. I don't see anything.
Что? Я извиняюсь. То есть они ее вырубили. А как они узнали, что она под манипуляцией, интересно? What? Как так получилось? Leave now or else. Stand down. Nothing here. Что за говно? You're trespassing. I'm calling security. Engaging suspect. We're under attack. Что? Бля, в этой миссии вообще нет никакой логики. То есть представьте, я нажал просто кнопку манипулировать, да, с помощью этого приспособления над той женщиной. Мгновенно охранник понял, что над ней взяли контроль и вырубил ее с помощью электрического оружия. Как? Вопрос, давайте так. Как он узнал, что она находится под моим влиянием? Каким образом это получилось? Как? Запустите программу на компьютере Фэй. Ладно, нужно, наверное, обойти. Вон в ту сторону. Мне так кажется. The hell was that? Ну и... False alarm. You're trespassing. Leave at once. Чё? Ну, то есть, вот эти миссии на стелс, ребят, они вообще не работают у беседки. Вообще не работают, реально. Они совершенно не работают. Не потому, что у меня не прокачан стелс. Нет. Вы посмотрите на тот абсурд, который творится в игре. Это кринж. Area is clear. Это же кринжатина полнейшая. Дайте я музыку потише сделаю. Аудио, музыка. Вот так, хотя бы 35%. Слишком громко. Блять, плохо. This is your last warning. Leave now. Я кекис. Leave now or else. You can't be here. Security, you are out of here. Вы видите, что происходит? Видите, все. We've got company. Find them. Понимаете, да? В чем прикол? Just give it up. Damn it! I lost them. We're under attack. Видите? Это запомоенная игра. Просто-напросто. Может быть, попробовать что-нибудь из помощи. Ну, я не знаю просто, что мне нужно сделать, на самом деле, чтобы... Ой, чтобы это пройти.
Ну вот Фраствульф вот этот вот. Остается только глотать. Да и то не поможет. Стелс-механика сломана. И даже вот эта вот механика с манипуляциями тоже поломанная. Ладно. Пэй. Так, окей. Так. Получилось? Так, хорошо. Душ. Ага. Смотрите-ка. Ну-ка. Хорошо. The hell was that? Лол. Понятно. Тут вообще нужно снять, на самом деле, этот, как его там называют, скафандр, вот этот вот реактивный ранец. Потому что это только мешает сейчас. Ну, не в этом случае, кстати. Да. Тут без ранца не получится. Так, а попасть туда каким образом можно вообще? Ну-ка. Не могу просветить, видите, отсюда. Не могу. Так. Ну, это не то место. Это там, где нужно уже уходить.
Хм. What? Блять. Opening fire! Не, ну, не умеют люди делать стелс-игры. Это явно не их стезя. И вообще тут вот корпоративная вот эта вся фигня. Абсолютно хуйня. Не потому, что у меня не получается. Не, ребят, вообще не поэтому. Поиграйте в любую стелс-игру. Splinter Cell. Там, я не знаю, в Ассасинов даже, там, тех же самых пресловутых. Поиграйте в серию такую, называется VIF или War, да, по-русски. Вот поиграйте в настоящие вот эти вот стелс-игры, и вы увидите разницу. Это даже не уровень примитивно, это уровень студента, который на первом курсе программирования учится. Это, ну, это просто жалкая, ничтожная поделка, короче, в этом плане. То есть это дерьмо полнейшее. Вот это вот то, что происходит. Я вам говорю то, что даже будь у меня прокачана вот эта вот, как она называется, ветка стелса, вот эта, она у меня не прокачана вообще, ну то есть вот, не взято ничего. Я вам говорю, это все равно был бы ад. Просто вот в прохождении тут оно абсолютно дерьмо какое-то. Как это говно проходить дальше, я не знаю. Ну, типа, я не могу отсюда, да, нажать на него, да? Типа, слишком большое расстояние, что ли? Во. Ну, понятно, понял. Engaging suspect. Блять. Ну все. Симулятор загрузок превращается в симулятор загрузок X2 просто. Who's there? Show yourself. А что случилось? Почему тот бежит? Что он делает? Что вообще происходит? Это типа они просто бегают, что ли? Что? My patience has run out. Come on! Can't do this! We're under attack! Ну, блять. No way am I dying in this office. Да хрен с вами, блять. Don't pay me enough for this. Пошли вы в жопу. Я не буду это проходить вот так, как здесь задумано по квесту. Я просто на спидах пробегу вот так вот. И все. Блядь, да как... Подожди. Отсюда должен быть выход какой-то. А, он вот тут вот, через вот эту вот ебаторию, по-моему. Да. Я не буду это говно проходить так, как это задумано. Мне плевать абсолютно. Игра не работает. Стелс просто на уровне дна. А возможно даже ниже. Вот. Маркетинг, доступ на крышу, вход. Что мне нужно сделать-то, кстати? Ну-ка. Запустите программу на компьютере Лукса. Где это? Маркетинг. Наверху.
Да, пока. Не собираюсь этим говном заниматься. В игре Бефезды. Жесть какая-то, блядь. Ну, я нажимаю на кнопку. Чего? Все, ребят, пиздец, она зависла, нахуй. Все, я не могу ничего сделать. Видите, вспыхивает немножко вот здесь вот эта хуйня вспыхивает. Блять, да что ж такое-то, а? Видите, этот болван даже стоит, ему похуй на все. Он даже он забагался абсолютно. Теперь что? Понял. Все. Чисто зарашили. Зарашили. Ты сломал комп, пока играл в комп. Эта игра сломала мой комп. Окончательно. Все. Повезло. Повезло. Вот такая вот миссия, ребята. Такая вот миссия. Гораздо проще и быстрее тебе прорваться против, ну, как бы сквозь, прям, знаете, сквозь этих болванчиков, которые по тебе 0 урона наносят, потому что ты прокачанный, да? Чем вот так вот на карачках, как идиот, ползать и стараться выполнить то, ну, как бы, как это задумано с точки зрения разработчиков, да? То есть гораздо проще вот так сделать. Меньше геморроя и так далее. We're close to the action here in New Atlantis. Prime position to report on the big stories that affect the United Colonies. Все сломано. Стелс никакущий. Стелса нет в игре. Сейчас еще кое-что про стелс расскажу после диалога с этим чуваком. All right. You've got my attention. What's this so-called story about? All right. I'll take a look. I don't suppose you want to tell me how you got this evidence. Well, obviously the truth is what matters most, but oftentimes the source can help substantiate the evidence. We have a reputation to uphold as a news network. I'm sure you can understand that. Well, you can't blame me for trying. Is there at least a name I can cite as my source? Why am I not surprised?
As long as the evidence is adequate and verifiable, I expect it'll be aired within the hour, if not sooner. Now, if you'll excuse me, I obviously have some work to do. Давай, бывай. Короче, смотрите. Чтобы нанести удар из-под тишка, чтобы у тебя был там двойной урон там или что-то типа того, да? Вам нужно сделать следующие вещи. Вот вы достаете, допустим, снайперку, да? И вместо того, чтобы просто прицелиться в чувака и выстрелить в него, пока он тебя не видит, например, да? Он не подозревает о твоем присутствии. Ну, любой враг, абсолютно любое существо живое, да? В этой игре. Вот, как должно работать? То есть ты навелся, он не знает о тебе, ты выстрелил, все, это крит, потому что ты в состоянии скрытности. Из-под тишка я его выстрелил, да? Но здесь это не так работает. Видите, как мой персонаж стоит? Вот так. То есть я имею в виду вот так вот. Ты стоя на ногах, вот так вот. Целишься, стреляешь. Должен быть крит, если он о тебе не знает. Но здесь вам нужно сделать следующее. Нажимаете вот так. Ctrl, он присаживается. И только вот с такого состояния, вот, ну, как бы из такой позы, как будто он посрать сел. Вы наводитесь на персонажа, он вас не видит, как бы, и вы стреляете по нему. Зачем? Вы мне объясните просто, зачем вот это нужно? Зачем тебе на карачки садиться для того, чтобы нанести крит из-под тишка? Зачем? Это, знаете, вот какие-то максимально тупые какие-то вот, вот болваны, которые работают в этой студии. Они даже, ну, они даже не осознают, что они делают просто. Какие же они тупые. То есть в циферках, буковках там в своем программном коде они там хоть что-то там понимают, но, сука, в таких вещах элементарных они почему-то не разбираются, блядь. Как это работает? Хрен его знает. Дурачки, одним словом. Идем контрабанду продавать очередную. If there's something you need, be my guest. Так. If you need anything else, you know where to find us. Жесть какая-то. Постоянно не хватает кредитов у продавцов, чтобы скинуть им товар. В конце игры это превращается в какой-то максимально неприятный момент. Not used to someone else. Let's do it.
Time to greet the stars. We're in orbit. What next? Hey there, how's it going? What's the good word, Chief? Wow, look at that. A whole new Welcome set to the of Freestar stars. Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. Scan complete. Journalistic integrity at its finest. SS. Not sure if those balloons sell it. This better not be a waste. If you, find anything else? Colony war, and they like to pick up clean. Got those two. А вот и кульминация квеста, кстати. I've yet to hear anything of note on SSNN. Let's hear your report. As long as it's good news, I suppose I can overlook your irritation. And how did the neuroamp perform? Как говно собачье. That's unfortunate. Although a true testament to your skills as an operative. I can see how relying on Мастерство such великое. technology may not be for everyone. So now it's just a waiting game for SSNN to break the news. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to decide how to handle Infinity. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Yes, thank you. Infinity LTD and Lucas Drexler are currently under investigation for a number of violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project itself and the competitor have yet to be confirmed. This has been David Barron for SSNN. Perfect. This exposure puts Infinity right where we want them. The meeting will begin momentarily, but I want you to discuss the options we have with the other members. Infinity's net worth is about to hit rock bottom,
So this gives us the opportunity to win a little more public faith. Infinity is about to crumble before the eyes of the public. They employ thousands of people, and those thousands of people are now worried about their jobs. That's where we come in. First, we'll issue a public statement expressing disgust at their leadership, but sympathy for the innocent workers. That's when we offer to acquire them. Quite right. The truth is, we'll be making evaluations. We'll shed any employees who don't make the cut, slowly but surely. By incorporating Infinity, we eliminate a competitor, get their best employees and contracts, and all while boosting our public perception. No good deed goes unpunished by the lot of you. We've already done some initial evaluations, so I'm certain of it. Infinity has a lot of appeal being in New Atlantis. I'm sure plenty of brilliant minds are there because they prefer the location. Plus, there's always that handful of people that think they've got something to prove by not working for Ryujin. As if other corporations are really any better. That's certainly our hope. Any employee with a sense of drive is sure to show themselves. Which is why I'd like you to talk to the board to convince them this is the right move. There are several who might disagree, and you have the perfect tool to help sway them. Wow. Already using your little toy against fellow employees. That didn't take long. Do I need to have your associate escorted out of the building? Oh, I'm sorry. Did I hurt your feelings? Well, it wouldn't be the first time I got kicked out for throwing the truth in someone's face. If you think I make these decisions lightly, you're sadly mistaken. Besides, maintaining Infinity Ltd is the most beneficial outcome for all sides. I think even you could agree with that. Sure, I can agree with the outcome, just not the method of getting it. If it's really so beneficial, your board members should recognize that and not even need this kind of persuasion. Yes, that's exactly what it's designed for. The bright side being, they'll never know. With the tech we've given you, I expect promises. You'll find most of the board members in their offices preparing. Vina is also here, waiting for the meeting to start. We'll need at least 50% of the vote to go our way. In the event of a tie, I will make the final decision. I trust you'll get it done. Ой, блин, а ты что тут делаешь? Капец. Еще и эта пиздючка за мной будет бегать теперь. А эту еще не прищучили, что ли? Почему она еще здесь? Все знают, что она крыса-крот. Did Masako send you to try and convince me to acquire Infinity Ltd? I think we both know that's not going to work. Our public perception is good enough. If you ask me, reaching out to save Infinity just makes us look weak. The internal neuroamp gives us the power to crush our competitors, not take them under our wing. This is exactly why Masako's time as CEO is finished. Oh? Your response tells me Masako must have given you similar advice.
It'd be unlike her to not fully exploit an advantage, especially when she believes acquiring Infinity is the right thing to do. The corporate world will hear SSNN's story and believe Ryujin exposed Infinity because they stole from us. It sends a strong message. But acquiring Infinity could be interpreted as a safety net. Infinity tried to screw us over, yet they still survived. We need to be sending a much stronger message. If you mess with Ryujin, we'll shut you down. Period. Well, it does make Ryujin look good, and we do gain a wider customer base, which means higher profits. You're oddly right about this one, Op. I guess you are worth keeping around. As long as everyone has Ryujin's best interests in mind, this should make for an interesting meeting. Но она же знает, что я ей манипулировал. Она же присутствовала, она знает, что у меня имплант есть. An issue? That would be a foolish move. Dalton and Alexis are the only two against it. You'd never get the rest to shut it down. As long as we have the proper safeguards and rules in place, the benefits exponentially outweigh the drawbacks. Even if we limit the usage to Ryujin Industries employees alone, the advantages are too numerous to count. Dangerous indeed. For all I know, you're using it right now. The irony. Ну да. Perhaps I Вот didn't знает, see знает, it она earlier, знает. but you're right. The moment a competitor reverse engineers Vina's work, it'll be chaos. The last thing I want is to have my brains scrambled because some engineer didn't do their due diligence. Now, if you'll excuse me, I still have a lot of preparations to make. Ooh, look at that. Your surgical wound's healing like a dream. And how's my favorite patient doing? Not seeing any temporal memory flashes or losing time, I hope. What? No, of course not. They're purely theoretical. That's great. I'd say Project Dominion is ready for legitimate human trials in that case. One step closer to seeing market approval. Genevieve is going to be so excited. So, tell me what you think of the neuroamp. I hope you're not actually suggesting that the technology I spent years working on and perfecting never sees the light of day. This is groundbreaking work. My life's work. Of course I do. But there are amazing things Dominion can be used for, too. Humanity has always created dangers, and we've always policed them as well. The internal neuroamp will be no different. It just needs to find its place. Fine, fine. Make your case. That's actually a really good idea. Just discovering the compatibility is going to open a lot of doors now. You really think they could come after me? Well, this conversation's made me feel like a proper monster. But you're right. In a perfect world, tech like this is used for good. But this world is Вот far from именно. perfect.
Yeah, I get it, okay? No need to keep rubbing it in. I guess it'll be up to a vote either way. It's not on the meeting agenda, so I assume you'll bring it up yourself? We just have to hope the others will see reason. So the next question is, what will the fate of Infinity Ltd be? I'd like to acquire them, although it won't break my heart if we don't. Faye may have stepped over a line in her attempt to replicate my work, but she's a brilliant engineer. I'm very curious to see what else she may have been working on and dig into her research. Короче, блестящие инженеры будущего — это женщины. Вот. Запомните, дети. В будущем, через 300 лет, только женщины на всех уровнях власти. Вот. Мужчины довольствуются жалкими остатками. То есть, прям совсем внизу карьерной лестницы, то есть везде, то есть пищевой цепочки на уровне бомжа. Вот. Такой вот прекрасный мир Старфилда. Exactly. Not that I want to gloat over it. Maybe just a little. Okay, so DeMarcus and I have really been looking forward to it, so fingers crossed this deal goes through. Well, this has certainly been the most interesting conversation of my day. All we can do now is look forward to the meeting, right? See you in there. Феминизм. Ну да, а что это? Это потакание феминизму. Я как человек, который запускает уже 36-й стрим по этой игре в течение 3 недель времени, ну, знаю, о чем я говорю. То есть здесь по сюжету женщины преобладают везде. Вот в буквальном смысле везде. Глава созвездия Constellation — женщина. Ведущие ученые вот этих вот корпораций, этих вот, да, женщины. Потом все старшие менеджеры, глава вот даже вот этой вот корпорации Рюджина тоже женщина. Одна баба, крот, которая высокое положение занимает в этой корпорации, женщина. Ее подчиненная, которая тоже там довольно высоко сидит, тоже женщина. В другую корпорацию тоже, вот в этом же здании приходишь, там тоже женщина рулит. Что там еще такого? В Багровом флоте женщина занимает 2-е место, типа по мощи, типа по власти, короче. То есть везде сплошняком вот этот феминизм жесточайше рулит. Жесточайше просто представлен. Очень много там. Глава клиники, которая находится в космосе, самая знаменитая клиника в мире игры, которая самая продвинутая, самая дорогая, самая надежная, женщина. Блять. Буквально, наверное, 2 человека, ну ладно, 3, хорошо, 3 человека, наверное, да, вот из этих вот мужчин. Это глава Багрового флота, Дельгадо, потом Баю, который владелец Неона, и 3-й, наверное, мужик, это этот самый капитан, ну типа как глава этих, как их называют, рейнджеров, короче, дед старый. Вот, собственно, 3 человека. Все остальные, куда бы я ни пришел, это женщины. В принципе. С какими-то оговорками, но глобально это верно. То есть где-то, может быть, я что-то не вспомнил, что-то неправильно сказал, чуть-чуть. Но это типа капля в море. В основном, ну, бабы тут рулят, короче. 2-е место после... кстати, типа, да. В еще одной корпорации, которая занимается электричеством в этом городе, тоже женщина рулит. Ну, там вообще пиздец, короче. Если так посмотреть, везде бабы. Так... О, бонус на неоновые ночи, еще одни. Вот так вот. И, кстати, вот в корпоративной среде вот этой вот, то есть вот на собрании, да, вот этого Рюджин, если посмотреть, то только один мужик есть. Один только. И это не я. Я не про себя говорю. Вот по сюжету на прошлом стриме было как? Сидит глава, сидит крыса, женщина вот эта вот, потом отсутствующая там еще одна глава отдела, потом присутствует еще одна баба и еще одна баба. И только один мужик присутствует. А все остальные бабы, короче, за столом сидят. И, ну, твой персонаж не считается, потому что он типа как на побегушках работает. Короче, ну, как судите сами, как бы, да, конечно же, это феминизм. А что это?
Not much to discuss there. I believe I've made my case quite clear to Masako on why I am against it. I can guarantee that Infinity Ltd. Was up to more than just the current charges. The process of finding and following up on all those threads won't be easy. I refuse to be blindsided by another corporation's past, so this is going to take a lot of time and patience. All right, I could use the entertainment. Tell me why Infinity is a good asset. A certain amount of confidence during the negotiations would go a long way in this situation. Definitely a point worth considering. Huh. Well, what do you know? I think you just convinced me. Talent like yours belongs in the courtroom. Unfortunately, half my department's been poring over documentation, while the other half is writing up what legal guidance they can. Nice to know someone is. Everyone's too busy praising its completion to think about the dangers it could represent. First off, if I find out you used that device on me, I will tie you up in court on whatever charges I can conjure for the rest of your life. Second, that tech is one major human rights violation that no legal team wants to fight. I'll do whatever I can to make sure it's either severely delayed or collects dust in storage. Finally, someone in this Да. whole company is talking sense. Because the external neuroamps are built to help the user on a personal level. They aid in reason, communication, confidence, all things that can make the difference in a person's self-image. And yes, they can be abused, but that's why there are laws regarding improper usage. Tech like this only has good applications when you have complete control over who uses it. Once that tech hits a market, open or private, that control is gone. And not only that, the tech is out there to be advanced or modified by anyone who might get their hands on it. Well, I'm both glad and surprised to hear the one person who has one say that. Masako is lucky to have you at her disposal, you know? You may be the greatest asset, aside from the internal neuroamp, that Ryujin has. Ну, естественно. This exchange Самая has been нормальная баба, surprisingly кстати. insightful. But now, I really do need to get back to my notes. На удивление рациональная. Is Masako checking up on me to make sure I'm on her side? Because that's what I do. You want something in this business? You don't pull any punches. The only real question is just how persuasive she asked you to be. Well, you can let Masako know to rest easy. It just so happens that her agenda lines up with mine. We just need to grab Infinity Ltd. While it's got the public's full attention. I'm all about free PR, especially when it's painting us in a good light. Infinity is that sad company in distress with thousands of employees terrified of their futures right now. We are the warm embrace of security coming to rescue them. The only downsides are the unknowns. Lyndon and Alexis are going to have a lot on their hands. Not that I'm getting off easy. Whatever they find, if it hits the public, that's going to fall on my shoulders too. I'm sure I can squeeze enough goodwill out of this to last us at least a year. The consumer is our lifeblood, so capturing their wants and desires, of course, it's all I care about. I'm sure I wouldn't be in this position today if it wasn't.
the consumer is our... I'm sure I wouldn't be in this position to... Понятно. All right. I suppose you've earned the right to voice your opinion after everything you've done, qualified or not. So let's hear it. Of course, which is why I know it requires some very delicate handling. But unlike Alexis, I believe we can get the proper restrictions and regulations in place to have a marketable product. We do it every day with weapons we arm ourselves and our ships with. The possible backlash on tech like this is not lost on me. However, the internal neuroamp will define the next era of tech, with Ryujin at the forefront. It's not an opportunity you just walk away from. Not when you word it like that. But a product that can settle disputes or help broaden someone's point of view? Then you really have something that consumers will buy into. Well, it seems your talents really do stretch beyond just being an operative. Good talk. Maybe I'll even consult you on future endeavors. Понятно, я просрал, да? Ну ладно, большинство пока за нас. I'm glad we're making an effort in our appearance today. Just the Вот он, этот единственный мужик, кстати. I want to get all the details locked down for this meeting, and I believe you to be one of the best sources available. Единственный из всей когорты баб. I doubt that. But moving on. You've had the chance to encounter members of Infinity LTD throughout your assignments here. Do you think they're worth redemption? And why? You can tell a lot by just looking at a workspace or simply observing a person in their business environment. Perhaps I mistakenly assumed that as an operative here, observation was a talent of yours. Saving the jobs of thousands is altruistic, which is not a luxury corporations have. It's a financial burden. It would be a huge undertaking on my part. Perhaps I wanted to see if I could be convinced otherwise. It's easy to say, it's the right thing to do for someone in your position. But for me, Infinity LTD is a huge financial unknown. It's high risk versus mediocre reward. That is a plea more well spent on Genevieve or Alexis. I prefer to focus on the numbers and leave emotions out of my decision-making. This is true. Infinity never had the financial resources to match our salary offers. Getting what few capable employees they have at half the salary we typically pay here could have major payoffs in the long run. Next question. What is your opinion on how Masako handled the mole situation? Any insight into what made it successful? I agree. Should Masako had informed us too early, we may have all turned on each other. I appreciate the insight. I suppose I should ask if there's anything I can do for you, considering how helpful you've been.
It's the next big step for Ryujin Industries. Financially, it'll keep us secure for years to come. There's no doubt it's our future. It's only dangerous to those who can't afford one. Hence the added motivation that will bolster sales. The guarantee depends on if we're willing to make the financial commitment to outfitting each employee with at least a shielding component. A cost that's not lost on me as CFO. I think we all know how averse I am to chaos. Finances are my forte, so you make a good point. Our competition has yet to truly master neuroamps, but the possibility is there. It's a risk I am unwilling to take. At this time. This has been rather enlightening for me. I appreciate the time. Как это было все, знаете, иронично. То есть чуваки, которые топят за за разработку и внедрение вот этой вот штуковины, да, в голову, сами же под влиянием этой хренотени склонились на чашу весов противоположную. Это просто супер иронично, блядь. И они еще хотят эту хуйню выпустить на рынок, когда их как бы это, облапошили, как нехер делать. Просто нажатием одной кнопки, блядь. This meeting should prove to be very interesting. I assume Masako briefed you on her preferred outcome. With that internal neuroamp, no doubt. That implant needs to be destroyed, and every shred of research put in a nice little pile so we can burn it all up. Just in case you care about my opinion. If it were up to me, I'd have shut down Project Dominion a long time С ней ago. проблем не будет. I knew it was a grave security risk, and look what happened. Completely. I understand the success it can bring for the corporation, but my only concern here is security. It's not that the board majority fails to see the dangers. It's that they believe we can overcome them. That hubris could easily bring this corporation down one day. I only hope it won't be on my watch. It's not often, but yes. And I'm not the only board member that initially voted against moving еще и он, forward да? with research. Ладно, еще и вот этот тоже член совета директоров, оказывается. Окей, хорошо. Ну я его... да, он присутствовал, да, я его упустил из виду, точно. Он же стоял, типа, там. Да, все-таки двое мужиков там присутствует. А баб там, получается, 1, 2, 3, 4, 5. 5, короче, женщин и 2 мужика. Ну, типа... Вы сами понимаете, что в меньшинстве. You read my mind. Let's just hope Masako and the others see it that way. Plus, if we vote to acquire Infinity Ltd., we're about to add a significant workload onto my team. The last thing I want to deal with are any more incidents this new neuroamp might cause. Well, the timing could be better, but I don't feel strongly one way or another about the acquisition. We've gone through our fair share in the past, and this one would be no different. If Masako wishes to bring Infinity into the fold, I will not stand against it. I imagine we're looking at months of work. Infinity Ltd. Is obviously not known for their security. I only hope that Masako and the others will be patient with the process. Now, if you'll excuse me, I have some preparations to make.
We'll be announcing Ularu's termination of employment at this meeting, so I need to have security ready to escort her off the premises. Так, все, поговорили. И теперь кульминация. По идее. И что я теперь? В совете директоров? Ну, судя по тому, что я здесь сижу, то да. Сэм, блядь, отойди, пожалуйста. Как же ты задолбал, придурочный. Ну, отойди. All right, everyone. As you all know, Отлично. we've successfully exposed Infinity Ltd's botched human trials and murder for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial, and he's probably writing his resignation as we speak. Ryujin will be launching a statement, but I believe now is the perfect time to acquire Infinity Ltd. Believe it or not, I agree. The acquisition has risks, and it's going to create a lot of work for all of us. But the overall payoff will be worth it. That and Infinity Ltd's current situation makes them more affordable than ever. Arguments? None? Excellent. Moving on, then. I think what we're all overlooking is what led us to this situation to begin with. Yes, our security was compromised. But considering Dalton was hired by Masako, the issue obviously starts at the top. In fact, I propose that Masako be removed from CEO altogether. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mole, if anyone's going to be removed from power, it's going to be you. Hold up. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogene was the mole, and she'd been dealt with. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Of course we do. The malicious code you hid on this slate to upload incriminating evidence against Masako onto Lucas Drexler's computer. To put it bluntly, Ularu, you're fired. Security will hold you in your office until a proper exit interview can be done. This isn't right. I should at least have the opportunity to resign. And allow you to still be marketable to a competitor? I don't think so. This may be news to me, and I will be reviewing the evidence closely. But this isn't something you just get to walk away from. Семья Улару. Security, escort Miss Chen to her office and see that she stays put. You'll regret this. All of you. I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of acquiring Infinity Ltd? Aye. Good. Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have anything else they'd like to bring up? Pay attention. The internal neuroamp is a key component of Ryujin Industries' success for the next 10 years, if not more. Why would we shelve it after we've finally perfected it?
I can't believe I'm saying this, but he's right. Regardless of the pros, the cons are too morally and ethically irresponsible to move forward with. I must agree. We can't go through with production on technology like this until certain safeties can be guaranteed. Very well. All in favor of shelving Project Dominion? Aye. Vina, prep Project Dominion for storage. Any other matters to bring forth? None? This concludes our order of business for today. If only there were more hours in the day. Shelving the internal neuroamp. Not the outcome I anticipated. Your completed assignments would state otherwise. The truth remains, Lucas Drexler learned a hard lesson, and we exposed a traitor among us. You've proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. Lyndon and I already had that conversation, and yes, you will be getting an increase in wages from now on. I truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you did. I can imagine it may have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. Isn't that what every new assistant does? But seriously, taking Ularu down was the best thing that's come out of this. Not often, and certainly not to this degree. We have the occasional employee consider selling information, but thanks to our security and operations teams, we always catch them before any damage can be done. This was the first time anyone from either department was involved. Imogene's instincts were right about you. Now, as promised, I have your bonus. I hope you'll find it appropriate for all you've done. And I'm promoting you to senior operative. You've more than earned it. As for the details, I think someone back on the operations floor would prefer to explain those to you. 5008, 13400. Понятно. Вот вам и этот самый оперативник. Поговорите с Имиджин. Завершением, собственно говоря, истории корпоративной. You've certainly shaken things up around here. I still can't believe Ularu tried to frame me. An obvious misjudgment on my part. But now that's all in the past. It's time to get back to your typical day-to-day. Of course, if you think anyone here believes in downtime, forget it. And I'd say it's good to be back if I hadn't returned to a mountain of paperwork. Now, since you were new, you've been dealing with people, but most of our assignments are generated on the mission board. The board holds any available assignments that our techs have pieced together, and I've approved. Questions? Nothing you aren't already familiar with.
You experienced the majority of what we do here during your training, if you recall. Uploading a few files, manipulating a narrative or two, obtaining schematics, it's just more of the same. Well, after this conversation, you can head up to your office and see for yourself. Just think of it as a computer that lets you pick and choose your assignments at will, rather than having to deal with me all the time. No, but try to see that as an improvement, since I certainly do. The mission board is more efficient for both of us. I wish. Assignment approval isn't exactly riveting work. With your promotion, you've earned yourself an office, so whenever you're ready, you can find your own personal mission board inside. And the best perk of them all, you're free to make your own hours. Oh, and congratulations, of course. No, only within the tower. The security risk would be far too much to allow access to that data in a public space. It's been well noted, yes. But now you're officially free to come and go as you please. Go check out the board, and if you have any questions, I suppose I can start up an open door policy. Just for you. Изучить терминал поручений. О, смотрите-ка. У меня кабинет, по сути, по соседству с ней. Try not to harass my techs too much. They have work to do. I don't have time for distractions. Нет, у тебя просто нету заготовленных Don't cause any trouble. реплик для меня. Они просто закончились по сюжету. Вот и все. Не больше и не меньше того. Так, а тут что? Кредиты. Пушка какая-то. О, даже две пушки. 3 пушки. 4 пушки. Нет, 3, ладно, 3 пушки. Какие-то баги опять случились. Вот, блядь, дубликаты какие-то, понимаете? Начали появляться в каком-то сумасшедшем количестве. Серьезно. Раньше это было 2. Ну, то есть 2 пушки, да, в одном месте. Теперь уже по 3. Текстура в текстуре, текстура в текстуре, блядь. Что дальше? 4 пушки будет в одном месте, блядь. А потом ты такой, знаете, вот будет как вот дверь закрыта, да, допустим, да? Какую-то комнату, к примеру, да. Вы такой открываете вот такую дверь, и оттуда начинают вываливаться сотни, тысячи просто пушек тебе на голову. Все потому, что здесь находится стойка для оружия, на которой спавнится, ну, собственно говоря, ваши пушки вот эти вот. Короче, пиздец, баг за багом, короче. Жесть. Как обычно, не попадитесь. Ну, я не хочу это проходить, мне это не интересно. Фракции, все. Фракции закончены. Вот этот квест, он... Я не знаю, почему он висит. Все доказательства против пиратов я уже сдал. Я не знаю, почему. И что находится этот квест? Хз. Просто хз. Что это такое? Давайте, поехали вот сюда. Все, мы закончили. I warn people that Tomo was I have some excellent weapons. How can I help? Absolutely. We're open for business. Ну-ка. Thanks for stopping by. Да нет, что. Все, погнали дальше. Фракционные квесты на этом закончились, дамы и господа.
If you're looking, feel like making a purchase today? Sure, have a look. Tell everyone you know about our store. What? Feel like bring. Ну, нормально. Так, 303. Орешек, 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 орешек. Вот они. Так, очевидно, 303, 352. Так. 5,25. 5,25, 144. 137, 74. Ну да. Очевидно, на продажу вот это говно надо отдать. Так, продать из Нарвала. Это уникальный пистолет, кстати, вот с уникальной текстурой. Вот. Так же, как и вот эта вот пушка тоже. Уникальная. All right, get out of here. Так, как хорошо, что у нас все это вместе в одном городе происходит. То есть все побочные квесты. Сейчас вот 3 штуки подряд я выполню как бы в одном месте. Welcome back. Listen, feel free to use anything. Wait, is that Sam Coe? You have a lot of nerve. Here to yell at Lillian personally? Maybe change things up a little? Listen, this ain't about me. It's about the kid. I didn't see you, Princess. Sorry. So why are you here then? Besides him ditching the Rangers to join, what was it, Constellation? Lillian Hart is a hell of a Ranger. And every single time she gets a message from him, it just makes her job that much harder. He should just do us all a favor and get out of our lives. Sam drug you all the way out here. That is a favor. But, Lillian, sorry. I'm afraid I cannot disclose that information. You do remember that from your Ranger days, Sam? About civilians not being allowed to know sensitive information and all that? It's Cora, right? I just can't say anything. I'm sorry. Ну я же рейнджер. So, this is official business. Sorry. That's different. I haven't heard from Lillian in some time. I know she was working a case, a big one, and was playing it really close to the vest. Feel free to search her desk. Maybe there's something there. Sorry, that's all I got. She headed out a few weeks ago. I asked if she needed anything from me. She's really formidable. One lady army type of thing. But I could tell the case was dangerous. Hey, I'm genuinely happy to help you out. Your friend? Not so much. Listen, I've heard a lot of stories about you. If Lily needs an assist, she couldn't ask for anyone better. So good luck. Hopefully, you won't need it.
So what'd you find? Oh, it is something. So she had a confidential informant. Huh. An address of Lillian's confidential informant. What's a confidential informant? A snitch. Someone that works for bad people but is helping the authorities on the side. Well, looks like we have a lead. No name, but an address works. Shall we? Well, as long as we don't make too much noise, we should be fine. Neon's always got people coming and going. But something's not right here. Not at all. Let's hurry up. And the field trip continues. Now be careful, Cora. Dad! Constellation's the first place I'm genuinely proud to be associated with. Not the best neighborhood. В смысле? Посмотри, как тут чисто и цивильно. В смысле не лучший? Ну? И... Door's locked. Well, yeah, you'd have to be certifiable to leave your door unlocked on Neon. What are you doing? Picking the lock. What? Where the hell did you learn to do that? A book. Oh, and Vladimir. I told you nothing good will come from those books. I can't believe my little Cora is picking locks. No, she's a little sponge. Always has been. Just soaking up books and learning like no one's business. But Vladimir and I are gonna have some words. Oh, okay. So you're gonna give her tips now. Thought I was supposed to be the bad influence here. But seriously, dragging her all over creation? Maybe Lillian's right. Well, Neon's a rough town. She's waltzing through it like it's nothing. All this hustle and bustle, I know the allure. I fell for it. It's all champagne and pop rocks until the bill comes due. Or, more likely, something to keep me awake at 2 a.m. Maybe I need to start looking for daycare or something. When things get tough, like you were saying. Lock's done. Well, I guess that's our cue. Так, ух, ё. Cora. Ни хрена тут Dad, кровище. I've seen worse. He's just dead. Yeah, okay. We'll stay away from this. I mean it, Cora. We'll investigate. If that's the CI, does that mean Mom... Mom's as tough as they come. It does mean that whatever she's involved in, it's not some milk run. И что я должен здесь увидеть? Найти информацию о Лилиан. Это будет непросто. Наверное.
Ну, это явно не пицца, блядь. Ну и... А. Ну, под кроватью там что-нибудь, не? Так. Ну... Не понимаю. Что делать-то? Блять, неужели в Google придется идти? Ну, я просто не понимаю, что здесь нужно сделать. Квадратная пицца, блять. Что происходит? А. Я не знаю, что делать.
Вот эта хуйня открывается, закрывается. По какой-то причине. Вот тут топчешься, видите? Вот. И срабатывает. Идиотизм, блядь. Тоже. Стекло не рушится. Что ж, я сдаюсь. Вот. Ну, правда, я сдаюсь. Я не знаю, что здесь делать нужно. Как называется эта параша? Вопросы Харта. Да. Так, что там нужно найти? Виктор Компаунд. На полу. Ты... Да я вроде бы пол осмотрел. Вы рофлите надо мной? Как я мог это упустить, блядь? Слушайте, наверное, я действительно упустил. Пиздец. Странно, блядь, я ходил и не видел эту штуку. Удивительно. Looks like you found it. A slate. What's it say? Shit. Sioka Syndicate. Victor compound. Some stuff about fake IDs and cover details. Lillian's doing a deep cover-up on the Syndicate. Oh, it's bad. The Syndicate is a mean customer. Even the Rangers don't tussle with them unless they have an important reason. Lillian, what the hell were you up to? My thoughts exactly. Cora, listen to me. This is too dangerous. No. The Syndicate is very real and very deadly. There's no way. No, you listen, Dad. I'm not 8 anymore. I know I can't shoot or anything. But she's my mom. I can be a pair of eyes. I know things. I will be useful, promise. If Mom... And I could have done something about it and didn't. I know that look. Ah, damn it. She's too much of a co to be left behind. Thanks, Dad. All right. Let's go find your mother.
Как я так пропустил этот планшет? Бегал, блядь. Пиздец какой-то. Housing here is so expensive. I'm so behind on my work. А, стоп. Вот это нам нужно. Прежде чем отсюда уходить, нам нужно вот это прикупить. Чтобы параллельно сделать. Yes? What? Howdy. Astral Lounge, Euphorica, blah, blah, blah. This place is where it's at. I hope you aren't here to cause any trouble. Being back in Neon makes me feel so... There must be something I can do to help you out, right? Yeah, I'm fine with that. I can handle that. I couldn't stand what Neon was turning me into. The city has a way of sucking the life out of you and making you mean. I've seen it happen to lots of people. When I was forced to join the Disciples, I felt the meanness starting to get to me too. And that's what convinced me it was time to go. Not by a long shot. They strong-armed me into it. The gangs in Neon are just as good at taking advantage of people as the megacorps are. Unless you're born into money, your best hope at making a living in Neon is slinging chasm bass or getting into some kind of crime. And if you do manage to wrestle your way up the ladder, there's always someone above you trying to kick you back down. When you live that way long enough, you start losing hope. Some turn to Aurora for a substitute. Those who don't end up just drifting. It's horrible. That doesn't surprise me. Bayou and the Megacorps make sure most people see Neon through Aurora-tinted glasses. Ebbside, the rough part of town. My family shared a sleep crate with a few other people. It was cramped, but at least we had a roof over our heads. Not everybody in Neon can say the same. There's a lot of homelessness in Ebbside. That's the kind of stuff I was happy to leave behind. I didn't have much of a choice. My family owes them a lot of money, and they agreed to let us off the hook for some of it if I'd join the gang and work for them. I couldn't pass that offer up. My parents don't have a lot of income. They opened a shop in Ebbside with the money the Disciples loaned them, but the strikers burned it down. I guess they thought the Disciples were using it for some kind of money laundering. I know I don't look like it, but I'm one of the best brawlers in Neon. The Disciples were looking for a new heavy, and I fit the bill. They'd actually been trying to recruit me for a while before I agreed to join up. I've been on their radar since I knocked out one of their members on the street. Guy should have tried to mug me. Might still have his front teeth, and I might not be in this situation. I know I don't look like... They'd actually been trying to recruit me for a while before I agreed to join up. I've been on their radar since I knocked... Guy should have tried... Of course the strikers had it wrong. My parents weren't doing anything like that. They opened the shop so people in Ebbside would have an affordable place to buy food. They only took a loan from the Disciples. They never did any business with them. The Ebbside Strikers. They're a rival gang of the Disciples. I'm really glad they weren't the ones who asked me to join them. Those guys scare me.
That's not how I saw my life going. I'll just put it that way. But not having a way to pay would be worse for my family. My parents barely make a living at Xenofresh. They'd never get out of debt without my help. But I made it clear to the disciples that I wanted out as soon as the debt was paid. Honestly, I don't want to be anywhere near Neon when the last payment goes through. I'm sure the disciples would just find another way to get me to stay. My family's still there. The disciples aren't above using people as tools to get what they want. I get that. I won't ask you to make any changes to your business just for me, and I'll still go there with you if I have to. Just maybe try to stay away from Epside. We'll both be a lot safer that way. I'm really sorry you have to get wrapped up in this at all. I know it's a messy situation. Almost makes me sorry I ever learned to fight at all. The disciples might have agreed to let us pay off the debt in some other way if I didn't have something to offer them. Sorry, that's really heavy. Did you have any other questions? So many! I think I've read every tourist guide at the Neon Spaceport. Traveling's always been a dream of mine. Earth's moon is right at the top of my list. I've always been curious about it, but New Atlantis is a really close second. The travel guides make it seem incredible. It sounds like the exact opposite of Neon. I've read a lot about Aquila City. Solomon Coe's always been a hero of mine. I'm fascinated with his legacy. And I found a whole pamphlet about the Sol system recently. Most of it was about Sidonia, but I read a little bit about New Homestead too. I also picked up a brochure on Paradiso right before we met. Talk about luxury. I can't believe a place like that even exists. They say it's the cleanest city in the settled systems, with trees and fresh water everywhere. And they talk about mass too, of course. I've heard that the most brilliant thinkers in the galaxy work there. I bet it's true. It must take a lot to keep a city like New Atlantis running smoothly. The last guide I read also had some pictures of the Nat. It seems amazing. If we ever end up in New Atlantis, the first thing I want to do is write it. I had a storybook that took place there. My mom read it to me before bed every night when I was a kid. I used to fall asleep dreaming about walking on the moon like some old-timey astronaut from Earth. I've always wondered what it would feel like to be there. I had a storybook that took place there. My mom read it to me before bed. I used to fall asleep dreaming about walking on the moon like some old-time... Thanks. That's really kind of you, Captain. No rush, though. I've waited 20 years to see the settled systems. I can wait a little longer. I learned from a Freestar Navy vet named Talon. He lived on the streets near my parents' place in Epside. My mom gave him food when we had it to spare. We sort of became friends since he lived in our area. He started teaching me to fight, so I'd be able to defend myself if anyone gave me trouble in Epside. I couldn't have picked a better teacher. Thugs in Neon talk a big game, but I don't know many with the combat skills to stand up to a Navy vet. He was happy for me. He knows I've always wanted to leave Neon. It was tough to say goodbye. I made him promise he'd be there when I came back to visit. I told him I'd keep a journal while I travel. So the next time we saw each other, I could show him all the amazing things I've seen. He got hooked on Aurora during the Colony War, so the Navy discharged him. It happens more than you'd think. He tried to get sober while he was teaching me, but
I don't think he ever fully kicked the habit. Aurora's no joke. Personally, I'll never touch it. He was pretty pissed. Talon hates gangs. He didn't speak to me for weeks after he saw me patrolling the streets with other disciples. That's one more reason to get out as soon as I can. It was. There's lots of crime in Ebside. I've been in more than one situation where knowing how to throw a good punch probably saved my life. Fighting really isn't my go-to solution, though. Defending yourself is one thing, but I'm not okay with unprovoked violence. Yeah, I did. He always says that combat skills are a tool, not a weapon, and that I should never use them unless I have to. I don't know what Talon saw on the battlefield, but it must have been really bad. He's even more opposed to violence than I am. Of course you can. That's what you hired me to do. As long as you don't do anything crazy like shooting at civilians, we won't have a problem. Can I do anything else for you? Maybe you'd like to try a velocity? Pull up a chair and have a drink. If you see anything you like, you just let Madame Sauvage know. Что там купить надо? Ну. What can I get you? But of course. А, подожди. All around you. Can I get you something? Made a fresh mix of velocity just... Ну, где velocity-то? Что я должен купить? Чего? Ну, velocity-то, по-моему, есть скорость. Разве нет? Pull up a chair and have a drink. Maybe you'd like to... All you have to do is... Что за хуйня? А, все, да? Теперь работает. Кек. I'd take any assignment over just standing around. Take it easy.
Nothing like a velocity after a rough shift. I see nothing. Forget. Машина, то есть ты должен представить, у нее там есть какой-то цикл, он как-то жрет, как-то спит, там, вот, ну, то есть, ну, как-то размножается, опять же. Вот смотришь на вот этого выродка, ну, кровосечу, и ты такой, как он вообще питается, вот этой щупальцами, что он этими щупальцами делает, куда он присасывается, что он это вот так вот делает, что он с этими лапками, там, своими худенькими лапками, монстр с худенькими лапками. Да его подкачанный боец вот с одного удара просто по башке бум и отлетит. Ну, худенькие монстры, это если это какой-нибудь, как это называется, Слендермен или как вот эта вот херня, тощая, городская легенда. Вот да. Там с галстуком. Это, если что, по-моему, японская городская легенда. Вот, то есть это вот тогда еще. Но дохленькие вот эти вот монстрики, которых там с ноги можно пробить, он отлетит. Так. Свартальф, спасибо. После последнего про задачу 3 тел полистал на английском гугле. Не увидел ни одной рецензии от каких-либо ученых. Сплошь модные популярные обзорчики от книга-ревьюверов. А премия Хьюга вообще не показатель качества. Показатель качества? Это твои комментарии на этом стриме. Это главный показатель качества этого романа. Обязательно распечатаем и отошлем автору. Пусть он будет, пусть он плачет. Так, Виталий уже посмотрел «Пикник в потустороннем». Ждем игру. По нему больше шансов на годноту, чем от ГДС. Нет, во вселенной Battletech, которую мы изобрели, привычны нам артиллерии и ракет. Там вершина военной науки именно танкоподобные мехи и их вооружение. В это легче поверить. У которых, кстати, на спинах могут быть аналоги артиллерийских установок, по-моему. Ну, допустим, я не против. Вот. А как же пожиратели из Братбалтура? Они похожи на кровосису морфологически. У них есть своя, так сказать, история у этой расы есть. Да, ты видишь, как они зарождаются, вот в тебе их, блин, личинка, которая в итоге пожирает тебя и превращается, трансформирует и вылупляется. То есть у них эволюционный цикл паразита. А живут они в подземелье. То есть это отдельная раса, какая-то своя, такая вот странная, высокоразвитая, вот с таким вот циклом развития. Ты такой смотришь, ну прикольно, хорошо. То есть ладно, это фэнтезийная вселенная, но такая вот потешная, веселая. Вот. А там какие, блин, вот это вот что это? На кого это облепить? Кому это страшно? Airlock integrity looks good. Hello, Captain. Yes, it's a singular honor to meet. The galaxy must see my latest masterpiece. I see. Hand it over, please. Huh. So this is the velocity I've heard so much about. I must say, I'm cautiously looking forward to partaking in it. I shall see if it lives up to its great expectations. Well, it seems you've done what I asked of you. I promised you reimbursement, so here it is. I'm sure having the privilege to run this errand for me was payment enough for you, but I am a woman of my word. Now, run along, please. I have much work to do. The future of space travel will not craft itself. Вот. Yes, Еще одна великая изобретательница, инженер, женщина. Пожалуйста, вот она. В люксовой компании, которая предоставляет очень типа такие пиздатые элитные круизы космические. Вот еще одна.
sure you're in the right place? No offense, but Как дела? Либертат подошел уже к моменту, когда буду выполнять основную сюжетную ветку без отвлечения на что бы то ни было. Вот. Буквально осталось чуть-чуть. Grav jump complete. Понятно. They've lost grav jump capability. Fancy flying, stranger? Please respond. We really showed those maroon zealots who own. My crew wants you to know any way we can repay. Hope this helps you out. Can't stay here Великолепная игра, gabbing не all правда day. ли? Ну, каждая секунда, проведенная в этой прекрасной игре, доставляет неизгладимое, неимоверное, гигантское наслаждение. Оторваться невозможно. Landing site is good to go. Максимальная вкуснятина. Touchdown. Can you give me a second? I still know some Ranger secure frequencies. This is Co. Hart, you there? Please respond. Hart here, acknowledged. And frequency secured. Sam? Sam, what are you doing here? Mom! Oh, you gotta be. Sam, you didn't bring my daughter here, did you? Not the time or place. What's your status? We will be talking about this later. Cover is intact for now, but the clock's ticking down fast. Too fast. A distract and extract should do it. Like old times. Great. Just great. And Sam, if even one hair on Cora's head gets hurt, We are 110% on the same page. comms out. Так, вот, с таким настроем ты будешь входить в топ стримеров Ютуба. All right. Now, time for us to make an entrance. Ой, блядь. You're still in, right? Помнишь эту улыбка старика, короче, вот это вот, когда он сидит там с чашечкой кофе, вот это вот, и улыбается в камеру, такой дедок, такой седой. Помнишь? Вот это сейчас вот у меня такой же смех, блядь. She needs us to distract the syndicate so she can shed her cover and then make it to the extraction point. Yeah, we've done a couple of runs like this before. Hope I'm not too rusty. You were something else. Come, drop. Take my binoculars from my bag. You're our eyes, okay? You tell us about anything you see. Roger. You move one solitary inch away from that perch, and you will be grounded until you're 30. I am not kidding. This is my deadly serious face, yeah? I got it. I won't move. Good.
Oh, this has to be the most half-baked idea. Okay, let's make it happen. Помнишь, да, этот мимас? Знаменитый, уже старенький такой, уже пожилой, так сказать, как и тот дед на картинке. Вот. Помнишь, да? Старый морской волчара. Ну, понял, понял. Кто там? Что вообще происходит? Что это? А, понятно. Ни хрена себе. Time to tango. Yeah, too bad there's no more. I could use a workout. You heard that, right? I hate hide and seek. Хрена тут замес был, блять. Ну-ка.
shipping containers. On the other side, some syndicate jerks are lying in ambush or something. Hey, they're right next to some explosives. One grenade, kablooey. You heard the kid. Oh, not my day. Топ стримеров Ютуба. Понял. Блять. Сука. Поторопился. Так. You did it. Да, лучше бы не открывал это говно. Today's not gonna be your day, pal. Блять. Опять это говно. Easy fun. Huh. И на у них тут, блин, логово.
Банда ебучая. Ты где? Большой кувшин самогона. О, это бы понравилось Либертадоросу, я знаю. $21 000 стоит такой говнистый скафандр. Хрена себе. Well, they don't need it. Я амфетаминчик бы ему тоже зашел, я думаю. Still hot by the time I get there. Gonna open you up. Avenge their death! Ну и... А, вот, нормально. Я думал, они дадут опыта. Потому что эта мадам убила ее, но нет, дали.
Хм. Вот это будет нелегко. Это дерьмо какое-то, блядь. Скипаем. Какое-то говно. Знаменитая жена, бывшая Сэма Коу, нашего бисексуала. You're the new ranger, right? I see the stories about you weren't exaggerated. Thanks. Looks like I get to play hero for once. I gotta say, your timing is spot on. My cover was hours from being blown to hell. We have a lot to talk about, but let's get to your ship first. Let's just say you made quite the impression on my daughter. Kinda wish I didn't know so much about you, honestly. Except for any stragglers, yes. By the time they send some reinforcements, we'll be long gone. I did say thanks, right? I'll see you soon. Давайте проверим наши навыки. Так, по стрельбе. Атаки на 50% брони цели. Так, это в процессе. Да нафиг. Стрельба от бедра. Так. Значительно повышается точность и дальность стрельбы без прицеливания. Отмечает до 3 врагов в радиусе 75 метров, наносящих вам урон. Так. Качаем.
Блин, у меня перегрузка, черт возьми. Liftoff looks good. All systems nominal. Aim point reached. Orbit stable. I was just thinking about you. You need something? This is your ship, right? I hate to ask, but I'm gonna need some more assistance with my mission. Are you for real? Weren't you just chewing me out about putting Cora at risk? Thanks, Sam. What if you were spotted? Either here or I assume Neon. It means the Syndicate may come after all of you. The only way to get us to be really safe is to see this through. I think the Seoka have found a way to intercept some of our secure transmissions. We can't trust traditional communication. I have a limited window where the intel I gathered is actionable, so I'm afraid it's just us. That's fair. Just like Lillian. Straight from one fire to the next. That's the job, Sam. You know that. There's a shipment of armaments coming in on a heavy freighter, the Duma. I know its itinerary, but I don't know where the arms are being stored. If we find the cache, we can lure out a Seoka underboss, Valerie Mascara. The worst kind of criminal. She's smart. Too smart. She's convinced a number of the Seoka to think outside the box. She has plans larger than Neon, and that makes her very dangerous. Yes. What do you think? Well, taking out one ship isn't that bad. And the goal is good. Always is with you, Lillian. As can I. So we get the location of the cache from the Duma. Then we make our move. Thank you. Well, you didn't put us into a planet, so we must be in the right place. This is Freestar Ranger Lillian Hart, transmitting authentication ID. You were ordered to cut your engines and prepare for boarding. This is not a request. Понятно. Это зря ты быканул на меня. Никель, Тор, Алканы, Тазин. Yes! Так. We've got the cache location. A word, Captain? Понятненько.
Skipper. What do you need? Do you need something, Captain? Excellent. We know where the cache is now. I know the type Valerie uses. It'll be very secure, and if you trip the alarm, it'll send a distress call out. Valerie wants to arm the Syndicate and start preying on all the little outposts and space stations that are far away from Rangers' protection. She's not a pirate, she's an extortionist. And if we let her get her hooks into these people, it could take generations before it's clean. Right now, we have a chance to stop a problem before it starts. We can count on at least one ship being within range, maybe two. Valerie has more robots than men, so expect hard targets. From what I've seen and heard of you, I feel confident we can do this. It's time we deal with Valerie once and for all. О, смотрите, какая у нее винтовочка классная. Технологичная. Самые крутые пушки, кстати, вот у этих вот чуваков. Самые мощные такие технологичные, красивые стволы. Grav drive spinning down. Systems green. Landing initiated. Watch your flaring. Dead end. Planets like this are precious. Valerie's cache. If you fiddle with the cache door, the alarm will go off. So if you want to set up any traps or surprises for the Syndicate, do that first. How long it's been that someone set foot here. A good old-fashioned secret door. Kinda cool. А, это кто? Лилиан. Нет, подожди. Это... Это пират, по-моему. Дайдик. Да, это пират. Так, высадка пошла. -2. Что, не убегает, что ли? Уровень.
Так, уполномоченный синдиката. Так, еще, пацаны. Еще хреначит. Жена в атаку пошла его. Ну давайте, сучки. Бэм. 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 Never wise to be in my way. Target's down. Ну его ёбнули. Хорош, Сэм, хорош. Tell him Sam sent you. This feels like old times. Бля. And down. Так. This is my favorite part. Да сколько можно-то, ёпсель-мопсель. Это что за разборка такая? И тут. Ну давайте. Давай. I'm authorized to defend myself with lethal force. Scratch one. Валерий. Все, жопа ей. You're under arrest. Все? А, нет, еще есть. Ни хрена себе. Робот какой-то мощный. Блин. To the victor goes the spoils. I said that right? Есть еще? Слушайте, еще есть. У винтовки почти 400 урона. И ты стреляешь, они просто, ну, в обычном костюме, ну, хер пробивается вообще. Жесть. We have to deal with the syndicate before things get out of control. Sam has had a lot to say about you. Cora speaks about you a lot too. I still can't believe you brought her with you. Well, I didn't know that. I'll have to talk with her. And maybe Sam too. So I'm sure Sam's told you all about me. Go on. Ask whatever you want. A
confidential informant was supposed to arrange transport off that rock. But I lost contact with him. The Syndicate got to him. And it was only a matter of time before they found me out. I owe you for the assist. It's complicated. Oh, so complicated. Cora's the one who reached out to me a couple years ago. We exchanged messages. Then the little scam convinced me to join a book club with her. I mean, books are fine. But the looks I got from my fellow Rangers reading Alexander Dumas, we do strange things for kids. He did? That's some serious ancient history. Well, we came across what remained of the pirates that attacked him, and the way he flew, fearless, brave, unpredictable. If there were any contraband on his ship, that would be such a waste of talent. Fortunately, any cargo he had was jettisoned in the fight. Understood? I'm sure we'll talk again. Please, please. О, сколько трупешников. Костюм босса синдиката. Посмотрим, что это из себя представляет штуковина. We have to deal with the Syndicate before things get out of control. And it's over. I could see why they were eager to recruit you for the Rangers. For now, I swear the bad guys never sleep. We need to talk. I mean, really talk, Lillian. Maybe somewhere private? No, I might need a little... damn it, emotional support, all right? Ain't that the truth? If you want to fight in front of your friend, I'm ready. I know you don't approve of Cora being with me. Don't you see why? If you keep this up, she could get hurt or killed or worse. Yeah, but she hasn't. She's been safe. I've been keeping her that way her whole life. And she's not a little girl anymore. She helps keep me alive, too. Hey, back me up here. I am. I will. Listen, I think it's a mistake. And it keeps me up at night. But I'll make my peace with it. All right? Listen, all this, it has to stop. Like, every time we talk, it makes me want to punch a wall. I don't want to be mad at you. I really don't. Lillian, I don't know if what we had was ever
love. But we used to like each other. We need to get back to at least being civil. For Cora's sake. It always feels like you're judging me, Lillian. Like I'm not a good enough dad or good enough partner. And there's all this messy history. I don't think that, Sam. I don't. I know I can hit below the belt. But the way you turn your life around, it's impressive. Truly. It's hard, but you're right. Isn't this good, Lillian? Yeah, it actually is. If we were going to be really honest here, Sam, Cora and you, we were always together, back when we were a team. Cora would follow you everywhere, like a little adoring dog. I just felt out of it, long before we separated. Lillian, No, Sam. I need to get this out. But it's not fair that I take that out on you. Sorry, alright? Thank you. I know. It's my fault, too. Truce? Truce. But I need something, Sam. I need to see my daughter more. These messages just hurt. They're such a tease. And she misses you. But Lillian, the last 3 times we planned something, you bailed twice. Twice. Every time you do that, it destroys Cora. And I'm the one that has to deal with it. Listen, whatever you're doing right now with Cora, I won't stand in the way of that. But Lillian, if an emergency comes up, you sure you'll be there? It's often a matter of life and death. You're right. Maybe when she's older? And Lillian, you know I care for you, right? But you and me? I know. We were over before we even began. Look, it's none of my business, I know, but you need to put yourself out there. And there's bound to be someone, hell, lots of someones, that would be thrilled for the complete Lillian Hart badass ranger package. Actually, I know a certain person on Neon. Oh, stop. I'm just saying. There are people that would do right by you. There's more to life than rangering. I'll think about it. Sam and I didn't really choose to be with each other. It just sort of happened. And then Cora. I admire Sam. And he's one of the few people in the systems that can make me laugh. But I never really was. And I'm certainly not now. Oh my, you're terrible. Oh, that was priceless. Now it's my turn. Sam, you're a good dad. I know I don't say it enough, but you are. Блять, как же это скучно, There is пиздец. more to life than being Cora's father. So same advice to you. Find someone. Maybe Блять. you already have. Well, aren't you just loving the turnabout and fair play nonsense? See you around, Sam. Бля, сейчас еще с ним разговаривать надо. Блять, хочется в окно выйти, нахуй, просто с таких диалогов, вот этой душнины вот этой всей, которая на тебя вываливается. Жесть. Давай, Сэм. So you see why I like her? I mean, we were never a good fit. Да. But Lillian's good people. She's full throttle freestyle ranger through and through. I got a lot to think about. You know, for the first time in ages,
I feel good. Really good. So listen, in Aquila City, there's an old haunt of mine. On a balcony near a good old statue of Solomon Coe. I want to show you. And have our own real talk, okay? Yeah, maybe figure out a way to repay you. Да, только давай без секса, пожалуйста. А то я знаю, как вы в этих современных играх, ну, типа, отплачиваете. Ну, оставайся, что хочешь, делай, мне вообще похеру. Вот, у меня задание сейчас будет завершено, и я приближусь к финалу, как бы. Что ты тут будешь делать, мне вообще посрать. Потому что ваш диалог, это был один из самых душнейших за всю игру, блядь. Take off, Captain. All thrusters firing. Any troubles you mean to share? This right here is my catnip. Orbit reached. Бля. А? Кто это? Датура. You tagged their grav drive. They've lost all propulsion. Понятно. Let's see what there is to see. This is Freestar Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. That's all we need. Everett, take a look around. It's a good... well...
Так, что ж, пойдемте продавать очередное говнище. Welcome to the Trade Authority. Look, got it. Вот тут. Ой, это тут у нас. Здорово. Ну. Сэм. Ёб твою мать. Сэм. Russia's doing well for herself. А, вот Laredo он. is a big player in arms manufacture. Так. Сэм, спускайся, дурачок. Боже, он не хочет спускаться, ребят. И идти за мной не хочет тоже. Жесть. Ладно. Hey, thanks for coming here with me. You know, I used to truly hate this place. When I was a kid, I'd throw stones at that statue. Just beamed him over and over. Almost got arrested for it once. Shopkeep called the ranger over, who chewed me out good. But once he found out I was a co, he just cut me loose. Actually said, you of all people shouldn't do that. And I wanted to shout. I'm the only one who deserves to. But I managed to hold my tongue. It was a close one. I prefer to call myself spirited. But, I don't know. Maybe it's just the post-mission glow. I miss the old guy. Maybe even Aquila City. A little. With all that's gone on, with what we've been through, I finally feel at peace. What happened with Lillian at the end, not pretty. But we finally know where we stand. Not well. I mean, they'll still be able to mail each other and do vid calls. She just doesn't understand that unless you're the Freestar Collective, Lillian can't be relied upon. Yeah, and without your support, I don't think I ever would have done it. Man, there's so much. But you know, behind every Lucky Star that's come my way lately, I see, you. I've talked with you about things no Только one, давай and I без mean, гейщины, no братан. one else knows. Я понимаю, Or что я your words помогаю, are там my все такое. comfort. You know, you live long enough, and you can just get covered in garbage. From the mistakes, А, это the правда, betrayals, кстати. Тут я согласен, да. misfortune. Да, да, Makes it да. easy to lose sight of the things you should be thankful for. Флиртовать, понятно. Yeah, that's all you did. Right. When we met originally, and I heard you wanted to travel together, I didn't know what to think. It seemed you waltzed into Constellation so quickly and easily. I thought maybe you were like Walter's bastard kid or Ward or something. But, you know, you're pretty amazing. Man, I can't believe I just said that. Well, can't argue with that. I just want you to know. Come thick or thin, hell or high water. I'm there for you. Every time. So let's go, partner.
Ну что ж, партнер. Погнали дальше. Кого вообще пугают эти самые тентакли? Когда смотришь на какие-то тентакли, это максимум, что можешь испытывать, не знаю, там... Я испорчен хентаем. Вот, поэтому максимум, что можешь испытывать, это вежливый интерес. А что же сейчас такое начнется? Ладно. Так, излом спасибо. В Doom 3 была атмосфера. Quake 4 постановочные сцены. В Half-Life сюжет, биошок и социальный посыл. В первом Сталкере было все это. Понимаю ваше отношение к студии GSC, но старых заслуг не нужно отменять. Какой социальный посыл был в Сталкере? Есть зона. Типа не проси много у этого вот как это, исполнителя желаний, мертвеньким станешь. Дум по ВНЗ, спасибо. Посмотрел стримы Старфилда на Твиче. Производительность выглядит куда лучше, чем в показанном геймплейном трейлере, будем надеяться. Так на ПК ж люди играют. Если вы видите стримы, то там люди на ПК играют, да. Вот. По поводу какой-то философии в Сталкере... Сравнивать социальный посыл Биошока и Сталкера, это сильно, извините. Ну да. Так, свидетель легендарного стрима, спасибо. Квантовая механика вообще не про скорость света. Виталик думает, что знает, что Отто не вяжется с квантовой механикой, а на самом деле он даже теорию относительности не в состоянии понять. Никто не в состоянии понять теорию относительности. Никто. Если кто-нибудь говорит, что может понять теорию относительности, то вам нужно идти и сразу, чтобы вам премию по физике что-то там надавали. Ага. Арсений Гусев, спасибо. Стоит покупать Xbox ради Старфилда? Ну, мы не знаем, мы не проходили. Потому что когда там люди говорят, я понимаю теорию относительности. Ну да. Формулу Эйнштейна видишь? Ага, теперь попробуй ее объяснить. Ну, или как-то. Да. Так, Сварталев, спасибо. Про Элитида. В старых редакциях они путешественники из будущего в прошлое. В новых инопланетяне из-за границ мира с верхним и нижними планами. Я просто в концепции ДНД, ну, скажем так, книжки не особо читал, поэтому подчеркнул свою информацию из Википедии. Возможно, там в книгах они еще лучше раскрываются. Аппендицит Виталика, спасибо огромное. Во вселенной Мехварриор утрачены многие технологии после тысячелетий войн, поэтому там большие, тяжело бронированные мехи, которые ничего не боятся, либо маленькие и быстрые. Даже с Доджем. Игорь Геймс Xbox, спасибо. Парни, спасибо за то, что делаете. Высокоинтеллектуальный стёб игровых корпораций. Особенно понравилось «Возьми Сталкер по предзаказу». Ты не лох, ты боец. Стараемся развлекать, да. Виталий, ты упомянул... You're not having any trouble. Hey, I hope... Let us take a look at it. A little banged up, but that's what my expert refurbishing skills are for. These will do nicely. If you ever want to do another run for me, I can always use more stock. It takes a lot of firepower to take out a terraformer, source said. I got a little bit of everything. Ah, yes. Ready to get some more equipment from dangerous renegades for me? Ты хуйня. I will still be here if you change your mind. Это мусорные квесты, блядь. Собери, блядь, еще что-то. Пошел ты в жопу. We got a lot of good stuff here. Take a look.
Hey, catch you on the flip side. Heard that Ryujin Industries is hiring. I could use the money, but no way is it worth. Так, давайте дальше. Ну, этот квест, не знаю, когда там закончится. Пока что мы завершили все это дело. Здесь это побочки, совсем побочки. Так, расположение ЗКК постоянства. Ну, давайте еще раз наберем. Ну, это какая-то херня. Вот этот дрочебень. У тебя не будет показано, куда тебе идти. Подожди, показывает? Ладно, давайте тогда выйдем. Странно, раньше не показывала. Так, хорошо. Это уже обнадеживает. Сейчас мы выйдем, и значок пропадет. Я правильно думаю? Ну-ка. Так. И нет, мы сейчас садимся на корабль, летим. Да ладно. А почему, когда я раньше включал этот квест, не показывал ничего? Ну, это прям супер странно. О, привет, Овал, привет. На финишной прямой, короче. Вот, доделываю побочные квесты. И по сюжету мчим. Вот так. Уже вот-вот начнется. Какие дела? Как жизнь молодая? И... Так, Парима. Угу. И мы на Париме. И куда-то пропала эта хуйня, ребятки. Куда-то пропала. Сканирование прошло. Хорошо. Можно на стрим посмотреть, как эти дела проходят в космосе. Да все так же. Даже, наверное, хуже, потому что сейчас такую унылую хуйню слушал по квесту Сэма Коу. Ну, типа, личный квест Сэма Коу, да, вот этот вот. Это пиздец. Я тебе так скажу. Это лютый пиздец. Короче, вот. Мне нужно вот сюда почему-то показывает, видите? Вот сюда вот. Парадиза почему-то. Вот. Показывает вот сюда вот нужно идти. Вот, расположение ЗКК постоянства. Вот. Где-то здесь.
В общем, я сейчас просто такую блевотину слушал. Вот это вот как бы личные какие-то семейные дрязги вот эти Сэма Коул. Это что-то с чем-то, блядь. Ну где этот ЗКК постоянство? Где оно? Вот как ты не вертишься, ну его нету. Ну. А теперь он пропадает, видите? Видите? Этой хуйни нет. Видите? Ну, очередная какая-то хуйня от Тодда Говарда. О, одолел меня он, конечно, пидорас. Так, вот смотрите. Вот эта планета, да? Не, даже не так. Вот так. Вот, смотрите. Вот эта хуйня, да? Орбита Парима-2, да? И вот показывается расположение языка постоянства. Все мы видим, да, прекрасно? Мы нажимаем. Летим. Сейчас получится, как вы считаете? Ваши ставки, господа, леди и джентльмены. И мы видим, что... Что? Ну хуй тебе, стример, за щеку, блядь. Вот эта херня есть. Вот она, да? Как бы. Она показывается. Но мы абсолютно не понимаем и не видим, что это такое. Какой-то очередной обманный квест такой, типа, для игрока. Фрустрирующий такой, знаете, неприятный такой. Фрустрирующий квест от Тодда Говарда ебаного. Который заставляет тебя чувствовать себя некомфортно, потому что... Ну, потому что какого хуя Тодд Говард, понимаете? Ну, Парима какая-то хуима. Вот. Вот где этот дрочепень? Кто-нибудь может показать, рассказать что-нибудь? Вот. Вот видишь, овал. Вот так вот. Вот так вот. Обращаемся к Гуглу. Обращаемся к Гуглу. Так. Сорян. Ну, надо же доделать квесты, да? Как-то каким-то образом. Ну. Так. ЗКК. Это бесит.
какой-то квест, ребят, непонятный. Эх, это без гугла не пройти. Да и с гуглом тоже не пройдешь. В русскоязычном сегменте 0 инфы, там какая-то полная чушь выдается. В английском сегменте, на английском языке, когда ты на тоже запрос вводишь, тоже нихуя нету. То есть, ну, что-то сломано, что-то сломано. Что-то сломано, ребят, что-то сломано. Ну, очередная параша ебаная, блядь. Вот это. Вот. И я даже не помню, что это было. Потому что этот квест у меня висит очень-очень-очень-очень давно. Как бы я уже не помню контекст всей этой ебатории. Вот. Ну вот, видите. Значит, внимания не стоит. Ну, глобально да. Ну а что, если это помойка баганая, что теперь поделать? Ничего не сделаешь. Эклиптика. Вот. Ничего не поделаешь. Линкор эклиптика. Камулус какой-то. Ну это тоже, видите, очевидно какой-то вот показан корабль. Но только этих кораблей там нет. Проблема в том, что кораблей этих там нет. И все. Как бы ты ни крутился, ни вертелся, ты просто никого не видишь на этой орбите. Вот еще какой-то, видите, корабль. Вот я смотрю, в чате писал какой-то туберкулезник странное сообщение. Может, я контекст не знаю. Ну, конечно, я с ним общался. Я хоть кого-нибудь когда-нибудь игнорировал в чате хоть раз? Ну, что тебе надо? Thanks for answering. So, a little context. My partner and I are celebrating. We met over a hail, just like this one. I was in need of ship parts, and my husband, saint that he is, offered to help. And to commemorate the event, we're inviting random passersby on board. Блять. A little, but karma has a way of giving you what you need. Это что, педики, что ли? Only a matter of time before it's returned. Блять. Ну, ради рофла, ребят. Ради рофла. Пойдемте на гей-свадьбу, ёпта. Да, Либертат заходил, да. Квест. Давайте на гей-свадьбу пойдем, сходим. Сейчас уплетем за обе щеки повесточку. Ну-ка, давайте. Мой партнер, муж. Сказал мужчина, да, какой-то. Ну, давайте, давайте, да. Так. Достанем ствол, на всякий случай, потому что это может быть это... I'm being serious. No, you're being a worrywart, which you really shouldn't. Warts are bad for your skin. Это что? Угу. Похоже на контрабанду, конечно. Так, что тут гомосексуалисты делают на этом корабле?
Кстати, мне нужно какие-то вещи делать. Даже не моды, а что-то другое. Подожди. Вот здесь вот нужно что-то делать. Создать 15 оружейных модов. Нет, все правильно. Действительно мода, ребят. Ну, в принципе, если мне повесточки не тыкают, я довольно спокойно отношусь ко всем этим геям, лесби, бисексуалам. Так, наконец-то модификация оружия. Да это давно уже хуйня, у меня времени нету на все это дело, понимаешь? У меня уже давно эти модификации сделаны. Так. Так. Контроля отдачи. Насчет скорости прицеливания. Ладно, пусть будет так. Оптика. Ага, у меня клей нужен, да? Пиздец, везде клей нужен. Дуло. Дальняя дистанция. Опять клей нужен. Так, работает, ребят, работает. Клей постоянно нужен. Почему это не работает? Так. В этой игре, ну, слишком много повесточки аж тошнит. Да, много. Совершенно верно, много. Да, это правда. О, вот это давай. Неон нужен. Так. Стандартные бронебойные патроны.
Блять, не работает. Весить будет больше. Так. Я бы поняла, если бы, ну, 2-3 случая. А тут просто вся игра забила. 4 из 10 это объективно. Да я бы даже уже 3 поставил на самом деле. Ну, без шуток, реально. Так, стандартный ствол. Дальность повышается. Давай. Уж как. Работает, ребят, работает прокачка. Так, стандартная тактическая. Везде клей нужен. Тактический. Что он дает? А, вот. Давай. Три модификации.
Ух ты, магазин увеличивает, ребят. Дальность увеличивается. А, скорость прицеливания. Ну да, однозначно. Нам это надо. Есть. Готово. Пока хватит. Ох, что беседка. У меня 10 часов игры, собрано штук 20 багов, если не больше. Так, привет, привет. Ну, у меня за 36 стримов уже сотни багов. Даже не то, какие там 10, сотни. Ё-моё, просто, ребят, сотни багов. Так, оружейка прокачалась. 30 оружейных модов надо. Еще одно очко сюда нужно. Набрал звездных кораблей, белых, круглых. Сейчас 3 слота заняты, не продать, не уничтожить. Набрал, типа, что, накупил? Здесь захват кораблей вообще бесполезен. То есть есть такие моменты, когда корабли на планете приземляются, ты это видишь, бежишь, короче, к нему, думаешь, сейчас я бабок заработаю. А по итогу с какого-нибудь самого обычного среднего корабля ты зарабатываешь где-то 1900 монет, даже 1800, по-моему, кредитов этих самых. Вот. Я был супер разочарован, то, что тебе нормально нельзя захватывать корабли, то есть это ни к чему не приводит. Тебе проще продавать оружие, которое, ну, там, типа, скафандры, оружие, деньги текут рекой. У меня сейчас вот... Я бы не сказал, что это, типа, прям конец игры, но у меня, видишь, легальных денег у меня 2 миллиона, там, 138 тысяч. При том, что я там на недвижимость, на корабль потратил, ну, сколько там получается, около миллиона еще сверху. То есть деньги текут рекой просто. И просто огромный переизбыток. Я уже ничего не беру, никакие стволы, потому что я их даже продать не могу вендорам, потому что они стоят слишком дорого. У них столько денег нету, чтобы ты мог продать их. При том, что у тебя еще не прокачано, знаешь что? Сейчас тебе покажу, смотри. У тебя не прокачана торговля. Вот, коммерция. У меня не вкачано вообще ничего. Вот. Деньги бесполезны в этой игре практически полностью. Ну, то есть там первый миллион, грубо говоря, ты зарабатываешь, больше тебе ничего не нужно, короче, в игре. Вот. Все остальные деньги сверху — это бесполезный груз. В отличие от реальной жизни, конечно же. Вот. Ну, давайте, где там эти петушки сидят? Зачем ты столько? Не, захватил. А, захватил. Ну так... Там нужно регистрировать их. То есть, смотри, ты приходишь в космопорт, подходишь к технику, регистрируешь корабль, платишь дохренище денег за это, и потом ты его можешь продать, но выхлоп будет просто копейки. Ты любую пушку продашь, любую пушку, и получишь столько же. Только тебе трахаться не надо. Ты ее подобрал, в инвентаре носишь, продаешь любому торговцу. Любой торговец у тебя купит эту пушку. А с кораблем столько геморроя надо, там просто жесть. Ну это идиоты делали эту игру. Вот они, петучи. Here's your ship parts, as promised. Так. Зачем ты мне их дал, чел? My partner loves to talk. Me, I'm more of a listener by trade. My partner spends most of his time cooped up in his office and in my hair by proxy. I think this trip is good for us both. Жесть, ребят. Прикиньте. Гейский корабль. Добро пожаловать. Да. Так.
Сочувствие, здесь рельса есть. Рельса? На этом. На корабли можно ставить рельсу, да, можно. Вот, видишь, тоже робот, видишь? Сквозь текстуры провалился, стоит и постоянно мешает тебе пройти. Ну вот. Куда-нибудь, да? И вот тут, да, ты проскакиваешь, но все равно, ну, неудобно. То есть, вот. 1000 багов вот этих вот. Так и брать не получилось, и удалить их нельзя. Ну, странное дело, я на такой баг не натыкался. А ты пробовал их регистрировать вообще? Насчет вендоров, потом модами эту тему с деньгами допилят. Ну, как всегда, классика. Долбоебы делали игру, значит, 7 лет или сколько там, не знаю. Вот. Но дорабатывать должны другие люди бесплатно. Ну, это классика для этой студии. Да. Так, а нахрена нам игра, которая модами будут допиливать? Ручная? Не видел. Насчет ручной не могу сказать, не видел такую. Вот. Вот это у него ствол по размерам. 20 багов. Так. И не только клей. Помню, хотел тебе сказать о том, что с определенного моба, когда ты их убивал, идут компоненты на клей. Да промолчала. Понятно. Я хотела поставить 3, но не могу отрицать прогрессию в геймдизайне беседки. А где она? Почему я об этой беседке, ой, об этой прогрессии ничего не слышал? Как же так получается? Как так получается, что я об этой прогрессии ничего не слышал? Овул, я что-то не понимаю. Ладно, все. Вот этот квест тоже ёбнутый. Между прочим. Ладно, даже не буду его делать. Я пытался его сделать, не получилось. Так. Фракции. Все. Идем по сюжету, короче. Задолбался я. Хорошая, отличная игра. Да, максимальная вкуснятина. А у тебя Эми оружие только видел. Да я им тоже почти не пользуюсь. У меня одна пушка энергетическая. Нет, вру, 2. Пистолет и дробовик. Targets lost their shields. Clear. If you have time, Direct hit. I'll have to talk before I have to head off. Hey, Captain. Ну, не отличная игра, хорошая, возможно, но на любителя. О, уже переобувочная пошла. Ни хрена себе. Недавно была лютая ненависть. Изрыгание в чате о том, что игра ультра дерьмо, постыдная. Как же такое можно выпустить в 2023 году? А тут уже типа, о, уже типа хорошая игра. Вау.
Вот это да. Ладно, ладно. Так. На любителя. Не забывай про топ-стрим... Не забывай про топ-стримеров. Так, создатель God of War, Дэвид Яффеста, а Starfield — это лучшая однопользовательская игра, в которую я когда-либо играл. И подтвердил, что творение Bethesda входит в топ-3 его лучших игр всех времен. Ну, это знатный говноед, как бы. Я же говорил, Дэвид Яффе солидарен со мной. Как ты прогрессию не замечал лица? Не, ну ты путаешь, нихуя себе, Овал. Ты меня расстраиваешь, блядь, уже который раз. Что пишешь, смотри, геймдизайн. Ты знаешь, что такое геймдизайн? Анимация не входит в состав геймдизайна. Понимаешь? В чем приколюха-то? Анимация не входит в геймдизайн. Графика не входит в геймдизайн. Геймдизайн — это структура уровней, геймплей. Понимаешь? Баланс оружия, баланс врагов, баланс прокачки, структура уровней. Вот что такое геймдизайн. А анимация — это не геймдизайн. Это просто анимации, блядь. Это отдельная тема вообще. Ну, расстроила, конечно. Прорисовка сверху, даже сам же все подмечал, говорил, что ну классно. Это вообще не то. Это графика. Я переобулась. Но моды нужны будут по-любому. Не только на графику. Неплохо было бы как-то разнообразить. Пока да, игра сыроватая для 23-го года. Что тут скажешь? Жаль только вот я ее сейчас пройду и забуду навсегда про нее. Как бы. Больше я к ней никогда не вернусь. Ну, если только не выйдет DLC. Если DLC выйдет, наверное, еще поиграю. А заново кампанию никогда не буду проходить. Это все еще дерьмо. Основной сюжет часов на 20 проходит. Да-да-да, я в курсе. О, не переобулась, она уже переоделась. В воздухе. На этом уровне есть бочки. Так, сложи их в то время, когда пираты пролетят, и взорви их одним выстрелом. Да, я про DLC. Ну, DLC, да, наверное, поиграю. А вот заново кампанию никогда не буду проходить. А про бочки пофиг, я их и так убью. У меня слишком пушки крутые. Лин. Лин. Oh no, don't start. I've had enough Barrett for one lifetime. I don't need the sequel showing up on my doorstep. More pirates showed up when you were gone. We weren't as lucky this time. Calvert, Troy, some of the new Dusties, they didn't make it. Так. Чё ты хочешь? Я пришла с работы и туго соображаю, поэтому могу путать термины, устала как собака. Понял. Так. Ну или может комьюнити сможет что-то свое выкатить, если появится редактор. Да нафиг. Я, например, не играю в любительские моды. Мне интересно просто. Who knows with pirates? Revenge? Peeking at the scraps? Maybe they're from a different crew and we just got hit twice by sheer bad luck. It's not like we were eager to stick around, but we had injured people on recovery and pickup coming at some point, just not soon enough. Anyway, I was pinned down behind some crates with Barrett, bullets and laser fire everywhere. No smile on that damn carefree face of his, like he knew this was it. I started steeling myself to go out fighting. Then that idiot puts his hand on my shoulder and says, "Stay here, Lynn. I got you." Кстати, официально было заявлено, что DLC уже точно будет. Скорее всего, в следующем году. Так что готовьтесь, малые. Очередная порция вкуснятины не за горами. Так. Либертат, конечно, переоделась в домашнее. Так, я знаете, осталась миссия. Этой части я бы точно сбежал. О, самоубийственная миссия, вы помните? Mass Effect. Suicide. Nah. The guy's seriously tougher than he looks. Next thing I know, 2 of the pirates are dead, and he's got the third one
in a headlock, drags him out into the open at gunpoint, and demands to talk, or else I'm going to demonstrate Newton's third law on this guy's temporal lobe. And that's when they brought out Hella. Так, опять заставит платить. Да я бы не сказал. Нет, нет, нет. Так. Какие, блядь, DLC? Да будет, Овал, будет DLC. Минимум одно уже заявлено официально. Такие DLC. Так, им игру надо допиливать. 3 недели ни единого патча не вышло, как бы, понимаете? Это о многом говорит. Вспомните даже недавно Baldur's Gate 3, когда за первые 2 недели вышло, наверное, 5 патчей. 2 микрофикса, или наоборот, 3 маленьких патча и 2 более-менее приличных патча, которые действительно решали какие-то проблемы. Здесь 3 недели с момента выхода игры, патчей 0. Думайте, как бы думайте. Не бывает плохих игр, бывают неразборчивые игроки. Так, да. Так. Здесь багов дохуя, они DLC пилят. Ну что ж поделать, они еще и бабки пилят, как бы, ты не забывай. I didn't overhear everything, but after the 10 longest seconds of my life, Barrett put his hands up, and both of them ended up getting taken aboard the pirate ship. And that's the last I saw of either of them. Too risky to put that in the message. Too much liability. You know how it is. Our clients need to know when the operations start and stop. We handle the rest. They could have grav-jumped anywhere. I tried pinging a transmission to the ship in the comms building before they left, but the pirates must have fried it. You want to try it? Go ahead. But the odds of them being alive, even if you could find them... I've lost a lot of people on this run, Dusty. I just want to pack up. Так. Ой, блядь, так. Будут мехи по типу силовой брони и тележки для перевозки грузов по планетам. Это из утечек. От комиссии во время судебной тяжбы Microsoft DLC будет очень... Microsoft DLC будут и очень много. Да. Все правильно. Так. Да нахуя выпускать патчи, игра и так шикарно. Так. Будет ремастер Fallout 3. Слышал про это, да. Слышал. Но я к этой какашке больше не вернусь. Я оригинал прошел только в мае этого года, поэтому нафиг мне это надо. Сори, беседка. Не для меня. Во второй раз я это не осилю. Так. Да нахуй патчи играет так шикарно. Тележки. Мехов пусть не трогают святой. Ремастер Обливион. Да. Ну, Обливион еще как-то можно пощупать, кстати. Вот. Обливион еще можно пощупать. Потому что все равно я проходил последний раз где-то в 2008 году. На ремастер бы посмотрел, в принципе. Хотя вообще не жду. Лучше бы он вообще не выходил. Если честно. Я жду ремастер тоже. Понятно. Играя в Starfield, я собрал у себя компанию из фанатов Bethesdy. Горе мне на мою голову. За что мне это, блядь? Ключ от диспетчерской. Ага. Так, а тут что? О! Навсегда увеличивает урон от баллистического оружия на 5%. Вау, ребят, пиздец. Вот это прям очень крутая штука. Очень крутая. 5% баллистического оружия, урон. Вау. Я не шучу. Это очень круто. Балдеж.
Так, а тут что? Мне нужен клей. Много клея. Очень много клея надо, ребята. Много клея. Так, картошка. Так. Слушайте военные передачи. Так. Я жду Обливион, так как не играл в нее. Ну, тут это другое дело. Вот это другой вопрос. Так, новость от 20.09. Bethesda поделилась очередным достижением своей новой космической РПГ. А, это еще вчера было. Это новость я еще вчера видел. Да, 10 миллионов. Только пусть скажут продажи лучше. Пусть расскажут про продажи. На самом деле. А не про то, что сыграла 10 миллионов. Только Обливион жду, сделаю дерьмовое, пошла нахуй и удалю игру. У хейтеров траур. У каких хейтеров? 10 миллионов гоев. Я в их число не вхожу. О, не говори ерунды, когда беседка делала дерьмовые игры. Так, ну из того, что я слышал, говорят, что баг удалить можно будет только после того, как беседка выкатит свой редактор. Ага, понял тебя. Trying to make out the grab jump calculations before we're out of range. Out of range of what? Out of range of the sensor array on Vectera. Would you keep up? Once we're outside the star system, the bandwidth goes from instant speed to effectively never. What good is sending a transmission down there? You gonna tell Lynn how royally screwed we both are? She doesn't even have a ship. You underestimate how many of my admirers there are in the galaxy, Heller. One of them is bound to show up, looking to reunite with this handsome face. We're doomed. Capital D, doomed. Got it, okay. Whoever finds this, I'm attaching the interstellar coordinates to the metadata on the transmission. Rescue us. Repeat. Rescue us. Так, нет, ну пиздец, я здесь меха представить не могу. Васка и тот под текстуры провалится, они на мехов замахиваются. Элемент аварийного питания. Что это? Хеллерскаттер. Фреза. Синяя, ребят. Синяя фреза. Меняем. Резак. А это? Фреза. Так. 59, 59, 76, 3, 76, 3, 77, 5. То же самое. 4, 4. 20 урона против роботов. Вау. Ну это же нелогично. Скоро Horizon Zero Dawn 2 на ПК портирует. Либертат, такой игры нет. Дай-ка я задушу тебя нахер просто. Такой игры не существует. Есть Horizon Forbidden West, а не Zero Dawn. Zero Dawn 2 нету. Есть Horizon Forbidden West. Вторая часть. Ох, господи, Либертат, да как же так можно-то? Ой, что ж ты творишь-то, старый морской волк? Боже мой. Либертат совершает ту же ошибку, что да. Да, лохи получается. Лошарики, гои, тупо. Да хорош придираться. Так, сложно установить мод на инвентарь. Кому? Мне? Так у меня установлен. У меня установлен, в чем проблема, не понимаю. Я знаю, что нет. Да ладно тебе. Ты ошибся, признайся. Ты обосрался. What? Let me see that. Ты просто признай свою ошибку. Funny. Even knowing he's alive, I still never want to see him again. Hella, on the other hand. Okay.
let me send you the location data embedded in the transmission. Find them, okay? What? Really? Not really cut out for whatever it is people like you and Barrett do. But it might not be a bad time to think about a career change after all this. Ага, If you have начальник room in your аванпоста. crew for an outpost supervisor, maybe we can talk. Well, don't start buying me stuffed animals for my birthday or anything. But yes, all right. I don't like seeing my people hurt. Even Barrett and Hella. Just get after them, okay? And hey, if you ever need a little extra help, I've been thinking about a career change lately. Maybe it's time to put Argos behind me. Взять Левлин в экипаж. Ну давай, давай, я и беру тебя в экипаж, ну. Seems like you've been keeping busy, Dusty. If, you find yourself in need of a capable traveling companion, we should talk. My contract's up with Argos, and I could use a change of scenery. Так, просто не помню, как называется. Ну это то же самое, это то же самое. Здесь два мода. Один отключает эффект, а другой на инвентарь. Если ничего не путаю. Да, все правильно. А в 2026 выйдет Skyrim 6. Скажи что-нибудь. Что? Ну, понятно. Начинается поясничество. Вот после обсера начинается такое типичное поясничество от старого морского волка. Понял. Так, кого? А нет такой игры Skyrim 6 и не будет. Понятно. After this mess? Certainly. It's just a job. Nothing to get sentimental about. Sure. I don't mind taking orders from a former employee. It can't be worse than working for Barrett. After this mess? If you give me an outpost to run, I'll have it optimized for rapid material production in no time. I can make myself useful in other ways, too. I'm a good hand with explosives, and you'll never hear me complain about carrying a heavy pack. Works for me. I'm not fussy about assignments. I'll go where I'm needed. Так, ага. Ага. А как мне ее назначить? Так. Сам начал? Я не начал, я тебе говорю по факту. Игра называется Horizon Forbidden West. То, что ты не знаешь что-то или забыл что-то, это, ну, называешь игру не тем названием, каким оно является на самом деле, это ж не мои проблемы. Понимаешь? У меня же тут, как тебе сказать, позиция канала моего какая? Объективность, да? Вот. Это одно из главных правил. Ну, просто бы сказал бы, да я что-то подобосрался, да, что-то там типа вот бывает, как бы. Да и все, как бы. Я ничего не начинал, я просто говорю по факту, как оно называется, не более того. ТС-6 название даже не имеет, но есть теория, что Даггер. Ну все же поняли. Да все же поняли, да. Я вчера также облажалась Horizon Forbidden West. Вот, видите? Такие дела. Так, текущий аванпост. А как мне ее назначить, кстати? Назначить. Смотритель Лин. Куда мне ее назначить? Нет доступных назначений. Почему я ее не могу назначить? Кто-нибудь знает? Right. I'll get to work. Let's catch up later.
Путешествие на Гримзе. Это куда это? Это еще куда нам? Не понимаю. Назад на вектор путешествия на Гримзе. Ладно, хрен с ней. Подожди-ка, аргон, по-моему, нужен был там для каких-то этих моих исследований. Вроде бы. Так. Вопрос знатокам геймерского искусства. Кто ждет Dishonored 3? После провала Дезлупа и посредственно второй части, которая вышла и разочаровала меня, да? Второй Dishonored был слабенький достаточно. Я уже Dishonored 3 не жду. Arcane Studios уже не та, к сожалению. Вот. Уже не та. Хотелось бы увидеть что-то такое на уровне первого Dishonored, который был, ну, если не гениальный, и не легендарный, и не великий, то очень крутой проект. Вот. Но... Deathloop, ребята, Deathloop. Как бы вспоминаем Deathloop и понимаем, что ничего хорошего не получится у этой компании. Очередная компания, которая, ну, умерла. Так же, как биотвари там и прочие. Которые когда-то выпускали годноту. Obsidian, те же самые, да. Которые там выпускают Outer Worlds свой. Понимаете, кто-то выпускает Outer Worlds, кто-то выпускает Deathloop, кто-то выпускает Starfield. Как бы, ну, думайте. Какие перспективы у этих компаний, у этих студий. Вот. Я не верю, что может получиться какая-нибудь там годная игрушка из этого всего говна. Так. Я еще вторую часть не прошел. Слышь, Либертат, а ты прошел, как его там называют? Prey проходил? 2017 года. Prey. Жестко, конечно. Блин, это прям жестко. Изимани, это вы. Иди. Так, да, прошел, спрей прошел. Понял. Ну, это уже уважаемо получается. А вторую часть Dishonored почему не прошел-то, собственно? По какой причине? Ну, она же, типа, уже старая. Какого она там года, блин? 2018, что ли? Или какого там, не помню. Ну, она уже реально старая. Кредиты, никель. Судовые части. Так.
Так. На уровне Бучера Дануола хотя бы. Но что-то. Я не думаю, что из законченной уже истории продолжение будет достойно. Скорее всего, как Ubisoft. На Еву уже нападала? Нет. Нет, на Еву все еще ждем. На Еву. Так, я уже не помню, по какой причине. Была какая-то причина, по которой не прошел Dishonored 2. Как там называется? Dishonored 2. А там еще было DLC такое маленькое. Называлось Death of the Outsider. Проходили? Такую DLC-шечку. Смерть этого, как его там? Ну, аутсайдер это типа посторонний, короче, типа смерть постороннего, потустороннего проходили. Of course, понял, understood. It's great, Oval. You are awesome. You are breathtaking gaming girl. Так. Ресурсы разные. Что я хотел скинуть-то? Подожди. Ресурсы, наверное, да? Ну да, тизин, аргон, терби, золото. Вот это параша. Полимер. Герметик, антисептик, нулевой провод. Все это сюда скидываем. А то я задолбался уже с перевесом с этим бегать. Hey, boss. Nice day, huh? Так. На 2 концовки ты прошла. Понял. Не знаю, я на 1 прошел. Если честно, не могу тебе сказать. Ну, типа, он у меня умер в конце, этот чувак. Он у меня умер. Вот. Это единственное, что я помню. Вот. И мне не понравилась вся эта тема в финале. Ну, конечно. Там вообще какая-то тема сюжетная была такая, ну, мистическая полностью. Вот этого, знаешь, она была вот просто мистическая. Вот. Мне такое не очень по душе, если честно. Такая вот история. Это что? Плутоний. Вкуснятина какая. Так. Так, в финале, скажем так, без спойлеров для Либертада, ты поймешь. Да Либертад, блядь, забудет. Пока он доберется до DLC к второму Дизонорду, его старческая память подведет, и он забудет, что вообще такой разговор в чате на каком-то стриме, какого-то сраного стримера. Это произошел этот разговор. Угомонись. Так, Хеллер, ты смотри. Так, высосанный спать. Да ты там вообще пиздец трэш был. Я ж тебе говорю, мне вообще не понравилось. Oh, hey, it's you. And here I thought you were some pirate coming back to kill me. Lucky me, right? Considering the spaceship wreckage, you mean? Yeah, well, you missed the worst of it. Pretty sure we ripped through all the emergency meds that were salvageable. Hey, you know, when I pulled you to the med bench back on Vectera, I honestly thought, shit, I think I just saved someone's life. Oddly proud moment, you know? So, I guess I'm saying, glad I paid it forward. I think saving their life may be the most important thing you've ever done. Seriously. Man, I was so terrified when I got pulled on board that pirate ship. Barrett was all, sorry, brother, I'll get us out of this. Trust me.
Так, ага, я бы попросил. Но есть у меня минус, как и не добралась до вампир. Никак не добралась до вампир, да? И лучше не добирайся, потому что вампир это очень плохая игрушка. Очень плохая. Просто. Вот тебе нравится вот эта игра? А вампир еще хуже, чем эта игра. Ну вот думай. Not what you and I would call a plan, necessarily. Oh, I'm getting to that. He tells me we need to start pretending to fight each other. Trick the pirates into thinking they need to come in before one of us gets killed. I just remember him shouting, "This kid is a killer. How am I supposed to defend myself against these pearly whites? He's gonna bite my face off." I mean, I didn't think it would work, but they came in. All of a sudden, we were wrestling with two of them. Barrett reached for one of their guns. Bingo. Blasted the pilot right in the back. Through to the flight console. Dropped orbit like a rock off a high rise. I blacked out. And when I came to, there he was, smiling like it was just another day on the job. You missed the fun part, Heller. I mean, I go through all the trouble of saving your butt, and you weren't even awake to notice. Then he did the little finger gun thing. Так, перепройти Прей лучше тогда. Да, да, лучше Прей перепройти. Будешь катить на Либертат, никогда тебе тогда не быть топ-стримером. Ой, ладно, ладно. Слушай, Либертат, ну как же на, как это сказать, на борту пиратского корабля без вот этих вот пиратских подначиваний? Ну как вообще такое возможно? Это ж не по-пиратски. Здесь в этом нет пиратского духа, если не подъебнуть такого же морского волка, как и ты сам, понимаешь? Так, Хеллер, Джеймс Хеллер, а почему белый? Well, no, I don't think so. I caught him holding his ribs a few times. Favored his left leg a bit, you know? Oh, yeah. Probably should have talked about that first. Did I mention I'm on a lot of painkillers? So, I was real excited when a ship showed up. Then, less excited when I realized it was a Crimson Fleet ship. Так. And then, really less excited when Barrett said, "It's okay, I got this." He mumbled something to him, and then they were all gone. Так, ну бро, бог Ютуба все видит, все знает. Окей. Джеймс Хеллер, Прототайп 2. Ты знаешь, играл в первую часть, в первый прототип. Еще за белого, кстати, за белого героя. Давно это было, хуй знает, я не знаю, там 2009 что ли это год был, я не помню, очень давно. Супер не понравилось, знаешь, вот супер не понравилось. Где-то час я побегал, что-то попрыгал, покрушил. Все как-то очень дешево сделано было, еще по тем временам даже. Я просто охуел. Ну и вышел, удалил, как бы, через час. Вот. Мне супер не понравилось. Прототайп. Oh, man. I'm hearing things. I was drifting in and out. But, I think I heard the word ransom. Вот если бы ты сказал бы номад, например, номад, да, понимаешь, о чем я? Вот это был бы другой разговор. А какой-то там Джеймс Хеллер, блядь. Кто это?
А вот Номад — это совсем другое. Yeah, you know, you're really the one who should be upset about all this. Me, laying here, half-conscious, real inconvenience. Got a signal from the ship before they grav-jumped. Guessing it was Barrett. Haven't really been in a good space to have a listen. Here you go. Hey, I should come with you, right? I don't think anyone else is coming. I think Argos is probably gonna write this whole thing off. Plus, I'm 90% sure working for you would be safer. I hope. Yeah, just, don't ask me to operate any heavy machinery for a while. Give me a minute. I think the worst of it is... Yeah, I'll be alright. I'll be alright. Ready to wisecrack with the best of them. Let me know when you want to head out. Так, он встал, да? Возьмите Хеллера в экипаж. С удовольствием. Геология инженерного поста. Блять. Так. Алекс Мерсер, ну да, понимаю, там... Ну да, Алекс Мерсер, да. Вот удивительно, но я помню этого чувака, имя главного героя первой части. Алекс Мерсер, да. Так, ну да, понимаю, там еще и регистрация урона какая-то бешеная. Супермутанты разбирают пулями. Да, кстати, ты вроде бы как какой-то ебейший тип, ну, вроде как машина нагиба, а при этом тебя обычные какие-то додики там валят, ну, как-то чересчур быстро. Было такое, да, было. Don't worry about me. I'm a tough cookie. The painkillers are starting to work. I'll be just fine after a good nap. You bet. I've worked on enough remote outposts that I know a thing or two about optimizing them for material production. And if you're in the market for a mining buddy, I'm your guy. Phew, I'm glad to hear you say that. For a second there, I thought you were going to leave me behind. What's on the agenda today? И опять мне его некуда назначать. Так, не знаю, советовать ли вторую часть с таким негативным опытом, наверное, нет. Да как, а чем она отличается, вторая часть? Да не за что. Как я могу тебя не взять, братишка? Вот. Ух, ни хрена себе. Не, ну вот это красиво, кстати. Чуваки, вот это красиво, посмотрите. Вот так вот такую картину, смотри. Вот так, сейчас. Во, вот так. О! Разве не пиздато? Балдежно. Так. Сейф какой-то, кстати, ну-ка. Продвинутый. Чего? Говно. Просто говно. Так. Потому что геймплей примерно тот же. Также Халк на минималках. Кто помнит Халка? Скриним. Кто помнит Халка? Да все помнят Халка, конечно же. Ну, ты же знаешь, как я прохожу игры. Я уже не один раз тебе рассказывал, да? В чем состоит смысл моей активности игровой. Это когда игра не нравится, я ее удаляю там через 20, 30, 40 минут. Это означает что? Правильно. Означает, что это лютый кал какой-то, ребят. Вот. Означает, что лютый кал. Из плюса второй части только один — это финальный бой против Алекса Мерсера.
Понятно. А, кстати, прикол. Я вспомнил. Короче, я играл и во вторую часть тоже. И тоже где-то полчаса. Я, ну, типа, знаешь, как произошло это все дело? Выходит вторая часть, я думаю, ну, блядь, ну, за эти годы они же должны как-то апнуться в мастерстве, как-то, ну, что-то новое придумать, да? Как-то разнообразить геймплей, там, и все такое прочее, да? Вот. И ты знаешь, я ошибся. Вот. И ты знаешь, я ошибся. Ничего они не сделали. Вот. И я тоже там поиграл, ну, там 30, наверное, тоже. Потыкался и... И свалил, короче. Вот. Какой кайф его убить после всех страданий первой части. Да ладно. А он разве негативный персонаж? Он разве негативный? По-моему, нет. Так, дальше что? Слушать аварийные передачи 2. You've given the fleet a lot of trouble, Barrett. Hey, since when is surviving being attacked causing trouble? Isn't that just fighting back? Hey, pilot, could you move your arm a little bit to the left? I can't make out the console. Don't move! He's trying to figure out our destination. Probably transmitting this conversation right now while we're still in orbit. Well, yeah. Thought I was making that pretty obvious. Okay, put the gun down. I'm done. See? My retinas are pointing away from the console and towards this lovely view of space we have out the window. Tie him up. Once we get back to the base, the fun starts. Так, да, его сделали антагонистом. Ну, да я не про это говорю. То, что его сделали во второй части антагонистом, это понятно. Но в первой же части... А, или ты вообще говоришь про то, что в первой части его и сделали антагонистом? Ты про это, что ли? В конце он типа злодеем становится или что? Бля, понятно. Я уже даже как-то и забыл, что такая игровая серия была когда-то. На самом деле. Я уже и забыл. Так, есть минус. Игра жестко тормозит на высокой скорости передвижения. Полет, даже гребаная смена формы. Эх. Да, было такое, кстати, да. Было. Как удобно. Алюминий и гелий 3. Бэм. Ой. И все. Планета исследована. Красиво.
Я вкачала скорость на максимум. А теперь представь слайд-шоу, которое у меня было на этой скорости. Жесть. Бля. Снайпер был, да? Wanna mess with me and my friend? Ha! Да ее просто кто-то же зажигателями, что ли, стреляет кто-то или что? Never wise to be in my way. О, там, нифига ты, дядя. Да откуда у тебя, блин, столько брони? Жесть. Откуда брони столько-то? Вот что бесит, знаете что? Ты вроде бы ему снял что-то, да, там, типа какую-то броню там, а он тут же восстанавливает ее. Или она, неважно. Ну, противник, короче. Очень жестко бесит. Так. Да, блядь, еще вот это бесит нереально. Вот это бесит, блядь. Я стат того класса, зачем я его подобрал?
was a hell of a thing to see. Так. Черно-белые катсцены, это, конечно, в стиле нуара и подходит, но как же болят глаза от смены палитры графики. Проблема, наверное, связана с автолевелингом. Броня связана с автолевелингом. Oh, yeah. There's no certainty to the universe at all. Once you really start getting out there, the laws of physics kind of turn into suggestions. You're pulling my leg again, right? What's the weirdest thing you've seen? No exaggerations this time. Let me think. Unicorn. Not kidding. Wait. The mythical mare with the magic horn thing? Come on. Was King Arthur riding on it too? Okay, it was more of an extremophile in the vague shape of a horse. But my point still stands. You need an open mind out there. You go into the far reaches of space too tightly wound, your brain is just gonna pop like a soda can. Так. Мне советовали Нир Автомата. Ой-ой-ой, пиздомата это что ли? Боже мой, боже мой, боже. Как это все плохо. Нир пиздомата, боже мой. Омерзительно, омерзительно. Просто омерзительно. Какая же это хуйня пиздоглазая, боже мой. Это ужас. Да. Sure, just keep grabbing everything. What could go wrong? Это ужас. Я посмотрел на геймплей этой помойки и просто был в шоке от того, какое это говно. Holy shit. You actually found me. Now, why did I get a feeling this is what we'd find? It's good to see you, Barrett. Well, this is turning into a regular Constellation party, isn't it? I should have brought drinks. Matsura the Grim here and I actually have a lot in common. Both escape artists. Being captured by Sistef myself plenty of times. See, that's what I'm talking about. Relativity. We're all just creatures of the universe trying to get away from what's after us. Well, you didn't need to worry too much. Matsura the Grim here is actually a wonderful host. No reason captivity should be unpleasant. See, that's what I mean, Matsura. Real considerate. I have enjoyed our time together, Barrett. But I can't just let you go with nothing to show for it. Is Constellation willing to pay ransom in exchange for this man's freedom? Так, что могу сказать, что это отвратительная игра, ублюдская. И такой геймплей поймет только азиат, скорее всего, японец. Вот. Европейцу или там белому, это, ну, я не знаю, только сумасшедший может в это играть. Это омерзительно просто. Я вот что-то в творении одного японца после Мидзаки лезть не хочу, а я о ней впервые услышала. Не лезь туда, это просто дерьмище последнее. Для извращенцев, которые играют, типа, знаешь,
Я хочу посмотреть на пикселявую писечку, жопочку под юбочкой тяночки, нарисованной на моем экране, короче. Ну, то есть это пиздец. Для пубертата, короче. Для шкилы. You want me to end all this with nothing to show for it? He has been more entertaining than most hostages. Nobody wants that. Barrett has some good friends, it seems. Very well. You're all free to go. It's been a real pleasure, Matsura. Really. And good luck out there with all the, you know, hurting people and taking their money. Из разряда Genshin Impact, понятно. Ну, не совсем. Типа фан-сервис с заглядыванием под юбку там какой-нибудь тяночки, возможно, ну, несовершеннолетней. Вот это все возможно, ну, типа как... Вот. Я вернусь еще. Наверное. То есть, ну ты понимаешь. В этом плане, да, это Genshin Impact. Но по геймплею там сумасшедшая какая-то херь. Мутная абсолютно. Так. Liftoff complete. Let's go home. It's always a good day when we get to chat. Apogee kick complete. Orbit steady. I have some important information for you. Иди нахуй. Fly as safe as you can without a quality warranty package. Японцы. Я думал, на Байонете они свою фантазию остановили. Да, это бесконечно. Это бесконечная история. Никогда конца и края не будет. С трусиками вот этими. С занюхиванием трусиков. С облизыванием трусиков. И так далее. Это никогда не кончится. I gotta admit, I miss the old girl, New Atlantis. Так.
Ну что ж, ладно, ребята, давайте на этом закончим сегодняшний вот этот второй стрим. Я устал, чувствую, я уже даже отвечать на чатик уже с трудом могу, мозги не ворочаются. Вот, давайте всем приятного вечера, ну или ночи, у кого там ночь. Вот, спокойной ночи, вечера и так далее. Всем чмоки-чмоки. И увидимся завтра утром. Будем дальше по сюжетке идти, потому что, по сути, кроме нее ничего и не осталось. Всем пока. Вот. Пиздец какой-то, но есть же и годное аниме без этого фетишизма и фан-сервиса. Наверное, есть. Давайте, приятного вечера. Все, пойду.